Hello, welcome back. It's me, Jeffu right here, and today we're gonna go and play with Nikke. That's what we're gonna go and do. Yes, today we're gonna go and play with Nikke, and it's just gonna have some nice Nikke moment around here, right? Nikke is pretty great. I heard there's a lot of new things with Nikke that's happening these days. Especially, I'm not pretty sure what the hell is wrong. I think, you know what, I did check some. I think the volume in this game is pretty loud compared to my games and stuff. I'm gonna put the voice still high. I think this is gonna be fine. I'm gonna put it in 40. Then I'm gonna put this like around 45, 44, 45, 40. Yeah, we're gonna make it into like a round number. I'm sorry about that. So yeah, we're gonna go and play with Nikke. We're gonna go and play with chapter 27. That's the plan. So before we get into the game though, we're gonna go not do dailies, don't worry, maybe we will do some dailies, you know, just to warm up the stream before people comes in, and so that we can go to the chapter 23 together or whatnot, you know. For people who watch after the stream, you guys can actually, you know, just skip to chapter 23 or whatever, right? I actually heard there is a new side stories. This is archive. Which I'm kind of surprised that they actually already put old tales out. Pretty fast, huh? Where is the side story? Yeah, here. I heard there's a new side story, but I haven't reached chapter 32, so I'm not gonna go and play it. I want to play it when I reach chapter 32, and you know I already finished up old tales, so that's fine. But yeah, so I want to wait until chapter 32 so I can play that. So my goal right now is to get to at least chapter 30 as fast as possible. But with my current power level, I don't really think that's a possible thing to do. As you can see right now, I'm like around this. I'm not sure. I think this is weak. You know, each time when you try to look at numbers and try to compare with people's. And then we have people like Taki around here, right? Look at this power level. Like, what the hell is this, right? Look at this power level. So I would be like, nah, not enough. I'm not enough. You know, it's 300k. What the hell is that shit? That's un-Nikke. That sucks. That's not Nikke. Right? But when we have it's so strong. Like when you look at your numbers, it's like ew. So I'm just saying, we gotta be stronger before we can really push to level 30. So I'm just, you know, hoping to be stronger. Slowly though, slowly but surely, but we will be stronger. So yeah, you know, just that's the plan. There's a few updates, but before we do that, we gotta do our dailies and stuff as well. So at first, let me just tell you guys a little bit about the Nikke. I actually, again, I don't know why this is like a first try shit. 2 of them. You guys probably know I got bready, right? I got bready around here. You guys know this. Look at that. I got bready, right? And then like, this is just like, you know, for the spirit of just one gacha for that event itself. Just one. I'm not gonna gacha a lot. And I gacha crust. This is not accidentally. I did try to gacha, but I didn't, like, you know, expect it to be like crazy or whatever. But I did get crust with just first try. Look at that. I wanted to like upload it on a post and stuff, but then I was like, nah, let's not do that. I'm just gonna update and, you know, update the details to people around here so that, you know, people who are interested in Nikke will know, right? So yeah, I got crust, I got bready. I'm very crusty bread or something like that. I'm not pretty sure what is that, but that's the thing. And yeah, we got that. At least we got that. That's just what it is. So we need to do the interception. All these dailies, you know what? I'm not gonna really go and play them. We're just gonna auto them while we can talk and just have some fun and stuff. You know, that's what we can do. And so I'm just gonna auto instead of attacking it. I feel so like, you know, like veteran Nikke gamers now. Like, you know, when you're new and stuff, that's where you're like, no, I don't want to auto play. Like, what the hell is that? Like, no. Auto play? Shit. Auto play.
But now it's like a mixture of like I want to play the game, but it's also kind of troublesome. Like, things that I just do every single day. So I'm just like, I'm just gonna auto it right now, so that we're gonna take a look at it and just talk some good shit. That's just what it is. Reserve energy, so that we can make more videos and more content. Man, last week is such an interesting. Last week is such a nice. So many things happened. People were talking about Fantastic Four being weird and stuff. People were talking about the new game of like a weird FPS game that appeared. And then there are like people in Nikke community that are complaining about a Chinese collaboration that has some sort of guy. They introduced like a man character in it or something like that. But I'm not pretty sure what is that, when is that happening, and it's gonna be happening in our like is it like in our server, or is it like like I never heard of any other collaboration. I think they put up this weird collaboration thing. A lot of people were like having mixed feeling about it because I saw like a comment that says I think Nikke should only be like collabs between video games and anime. With that statement of that kind of comment from that thing, I'm not sure the whole controversy of that. I was like wondering, so what is this collaboration is? Is this like a drama getting into like a normal drama from like Chinese drama and just get into Nikke? If that's the case, I would be like, wow, the possibilities is huge, huh? It's wide. We're not only having anime stuff here, we're having like, not only video games as well, we're having like more stuff, like, I don't know, like drama shit. So maybe we can put Squid Game next, right? Squid Games could be a thing. If that's what the thing is, if that's the movie or whatever that is, right? I'm not sure what the hell that drama is. There is apparently a drama that's happening in the Nikke community, which I saw people talking about. I don't know, let me go and check it out. What is it? What is that? I remember I saw that on a Facebook post, but not really. In Facebook there's this page. It's called ENTRK Nikke Post or something like that. Because I think, if a Nikke followers or Nikke gamers probably know about this thing. Or this dude, or this guy, I'm not sure. And I remember I saw that he had this page posting something like that. And I was reading the command and like this one, I guess. I'm pretty sure you guys heard about this. A lot of people are super mixed feeling about that. It's like I don't know what the hell that is. I really don't. I have no idea what that is. I never seen this on other page though, like even Nikke homepage or whatever. Like, so I don't really know about this whole thing that is happening here. And then I read the comment in this, like still dumb or something like that. It's pretty like a lot of people that are just not happy about it. And I was like, okay, but what is that? What is that real though? Like, so I don't really actually know about that though, but it's kind of look very, because Nikke is releasing their game on China, and there's a lot like super heavy censored version of Nikke was going to be released there. Like every costume design or change, it completely losing the reason of what that game is. But I thought Tencent says that I want video games to keep making big boobs that jiggles and sexy hot characters. That's what I heard from like a post or like a news or whatever, that they actually said that. So it's weird for me that when a huge censorship happens for Nikke, like, isn't it double standard? So they can make Chinese games super hot and super sexy, but then you can't take Korean game from outside and bring it in, or Japanese game, bring it in and make it damn sexy and hot. It gotta be censored. It's just weird.
It's like, no, there's no sexy ladies on Korea. We don't agree. Only sexy ladies are only exist in China. I think that might be the message there. That's what happened around there. I'm not sure. That's what I heard. So yeah, we're gonna finish up the dailies, and then after we finish up, I think usually dailies just take around like 10 to 15 minutes. So I guess after we finish up with the dailies, we can go and play a nice main story. That'll be great. Right? Can't wait for that. It's super nice. I'm not really sure what you guys actually voted for Nikke. I voted for I have everything here actually. I did both of them, like the special one and the normal one, right? The special one, I did Montania. I did Montania for the special one. You can see that there's a Montania there. The global Nikke contest thing. The poll, and then I did all different though, but I am on the Dorothy and Cinderella side. I didn't make 5 characters the same character or whatever. I don't know whether you can do that or not, but I didn't put Rappi. Mine is Crown. Even though if you watch my Nikke game playthrough and stuff, you probably heard me say it. Where is Rappi? Rappi is the protagonist and shit. Where I don't see Rappi getting her spotlight. Then after she got her spotlight, I feel like kind of satisfied. So it's like, yeah, now we can move on. So that's why I don't think I actually voted her. So what I voted is like Grave, Cinderella, Crown, Dorothy, and Alice. That's just it. So. Yeah, no Rappi at all. I didn't know there's a huge fight between Rappi and Cinderella. This is just kind of funny for me. Like, wait, there's a huge fight between Rappi and Cinderella. Then I check again, like, oh, they're like fighting for the first. Damn. So it's a huge fight between Rappi and Cinderella. That's pretty funny and pretty interesting to see. So he's like, oh, okay, that's nice. We gotta see through this. We're gonna watch through this. We're gonna look through this. We're gonna finish that up. It's just funny how we can see that. We got the recycling room, and we got here. We do this, and we also do the elevator. Don't worry about this. Okay, if we do this, do we actually have enough? I think we have to enhance our people as well. I didn't enhance anybody on the last playthrough. Yesterday, I just did the dailies and then I went to sleep and then it refreshed, and then today and then now I'm doing it again. So I haven't really finished up yet. But yeah, just do this quick battle. I'm waiting for the hard mode of this, then we will play hard mode of the true flavor as well. We're just gonna finish up everything all together. I don't want to spend any gems here. Usually what I did was like the first day I would spend the gems. I would do like the whole game and stuff. I would spend around 200 gems. I don't really want to do that anymore, so that's why I did not do that. And because I just don't want to spend extra gems. I just want to save every single gems, because there is mermaid, and there is like the siren, and there is a Nikke Stellar Blade collaboration as well. I do want to raise that, but I think it's pretty interesting how they're gonna put like around June, because I think this might be like a Nikke Stellar Blade summer event or something like that. I'm not sure. Remember back in the day with Dave the Diver and stuff like that? That's what that was. That's just pretty funny and stuff to me. So yeah, we got that. Let's go to Red Hood. I'm gonna upgrade her a little bit.
Wait, I'm gonna upgrade our Punzo actually. I know not many people actually do this, but I want to do this though. Wait, what? You're gonna upgrade our Punzo? Yes. She's the only one that can bring back people, and I kind of like that actually. Ooh, I can get her all maxed out straight ahead. That's pretty cool. Let's do this. Oh shit, I didn't get any good one. Defend, ammunition, do I get much? Let's try and change the flag on this. But that's 23%, it's pretty easy. Let's see what happens. Oh shit. More ammunition doesn't really means anything to her. Not that I know. I'm gonna keep like 23% of elemental damage. It's pretty strong. I don't know what kind of elemental damage that she does. Is it like this shield damage? Is this like whatever the elemental damage is? Electric type landing, I don't know. It's iron elemental maybe. But you know, it is pretty interesting. Okay, that's a good thing. How about this one? Oh, 4,000 health. Oh, interesting. But well, at least I got everything upgraded and stuff. So now she's pretty strong. You know. I just hope that she got like some sort of items where you can reduce cooldown. There's no cooldown thing, right? I'm giving her a quick reload because I don't know what else should I actually give her. Burst charge. Is it like a cooldown thing? Is this charge speed? I don't know. I just want her to be on the top so that, you know, we can actually use her from time to time. If we need like a healing base team composition or something like that. So yeah, and I probably will have to find another healer type thing. And wait, what else do I need? Oh, I haven't buy shit. That's why. I mean, like, usually I did all that. It's really fine. But because I haven't buy shit today. Before this, I was using the tribe tower. My tribe tower have reached power deficit, so I can't really use the tribe tower anymore. And yeah. Nice, we got the dailies finally. Now we can go and play with our story mode. Are you guys ready? I hope you guys are ready. 18 minutes, and now here's where we start. Oh shit, let's go. Chapter 27. Yeah. それで君の報告をまとめると Okay, I'm gonna put it all 光学迷彩は問題なく設置が完了し Yeah. 地上をわずかながら取り戻すことに成功した。その過程でマザーホエールの変異種と呼ぶべきものに乗った民間人が乱入し戦闘で助けられただけでなくアーク近隣にとどまらない外の一部が書かれた地図を受け取った。 Yep. 間違いないか。 Yep. No, that's everything. 極めて考え難い話ではあるが、ひとまずそれは後にしよう。その地図が信用できるものかどうか判断がつかなかったので、I see. バーニンガムに頼んで地図の信頼性を確認してもら Where っ is た。 it, Bunningham? 結果は1時間前に受け取っている。 And? 信用できるだそうだ。中央政府でも外部の地形程度は把握できていた。とはいえ詳細が確認できず探索を進めることはできない状態だった。 Okay. 中央政府が確認している外部の地形と君が持ってきた地図の地形を比較した結果 90% 以上が合致すると確認された。加えて
環境学者や地形関連の専門家たちに過去のデータとの比較も依頼したそうだ。その結果でもこの地図は十分信用に値するものだと結論が出たそうだ。I remember I saw a meme, or maybe it's a very mind-blowing meme. It's like everybody in the arc and stuff, and then they got like all this, like, you know, like just now how they got like environment scientists, this and that, all the experts and shit like that. Like they, like the rupture ones were like pushing down, like you know, like it was like managed to attack human and bring them down until they need to hide under the ark, like underground, right? So they got into underground. But yet in the ark right now, it's like it has everything that you need. You have the garden, you have the trees, you have whatever you need. Even scientists of this, that, even one small little minor things. The priority of ark, like there's a meme that says, I don't think ark actually wanted to really claim the surface. From what they are doing, they are not prioritizing on claiming the surface at all. They're just making comfortable lifestyle. That's just what they're doing. So I was like, that's true. Yeah, they're not trying to claim the surface at all. つまり我々は指一本動かさず信頼できる地図を手に入れたことになる。地上奪還のみならず周辺情報の確保までとてつもない功績だ。Just doing my job. 早速だが次の任務について話そう。本日より特殊別動隊は地上探索中心の作戦を展開してくれ。ひとまず君が取り戻した地域は今後奪還地01と呼称し、物資及び人員の支援を行う。Why can't we just name the place called Red 奪還地 Hood? 01を結ぶエレベーター工事もすでに着工している。君はこの地を起点として地図の情報をもとに地上探索を進めてくれ。探索対象は何でも構わない。資源、食料源、植物や生物などアークに役立ちそうなものであればいい。I'm worried that the search area is too broad. そういうことなら It's too まず broad. は手近な場所を中心に始めるといい。うん。奪還地01と一番近い地域は水晶が広がるという一帯か。単純に考えれば鉱物資源の確保が期待できるな。この場所の探索に適したメンバーを送ろう。それから君のサポートとして専属のオペレーターも必要だな。だが君も知っている通り現在のアークの状態は良好とは言い難い。あまり多くの人員は避けないが少数精鋭で頑張ってくれ。それからもう一点、君が提供してくれた地図は中央政府のデータベースに登録させてもらうが問題ないな。Yeah, sure. I don't know. Is it okay though? Not necessarily. I do. However, one thing to be made clear: the finding of that map, along with the forming of reclamation of Site 01, are my accomplishment. Wait, what? それは心配いらない。 Oh wait. But just not anything about any objection. Not necessarily. I do. Not necessarily I do. However, one thing to be made clear. The finding of that map along with the forming of reclamation marks are my accomplishment. Oh, they want the Koseki. I mean, they want the... Okay, nice. I understand what it means. Okay, cool. Yeah, don't worry about that. 早速奪還地01に向かうのか。Yes, I think the best to get the ball rolling on this as soon as possible. 分かった。探索を無事に終えてアークに戻ってきた時は艦隊を受けてもらうことになるだろう。私が計らっておく。Do you guys know that Anderson actually has like a support on the heart, right? A machine kind of like thing. Anderson is actually the villain.
remember in Devil May Cry, if you watch the Netflix version, the villain also have a thing on the heart. I'm sorry, I'm just rage baiting, by the way. No, it's not. Anderson is more cooler. Yeah, Anderson is more cooler, I guess. 実感が湧かないかもしれないが、今回君が成し遂げたことは、この100年間誰にもできなかったことだ。称賛を受けて叱るべき業績と言える。素直に祝福を受けておきたまえ。Very well, thank you. 他になければそろそろ解散としよう。What happened to Dorothy the Pilgrim? I mean. 静かだな。アークのマイナーな通信チャンネルを一つ譲り渡し、その対価として追加の技術支援を受けることになっている。その後は特に動きがない。静かすぎて心配になるほどだな。Understood. Like, the weird thing is that we are talking about Dorothy in front of Anderson. Alright, I'll be off. その前に一つ聞きたいことがある。 Okay, what's that? 君は権力が欲しいのか。 Do you 無論 desire power? 君の功績はよく分かっている。今までも大役を務めてきたし、今回は特に大きな収穫だ。だがどうにも気になったのでね。君はそんなことにこだわるタイプだったか？ I don't think it's like, you know, you're trying to get the power because you are greed on, like, or you're trying to, like, aiming for some sort of power or something like that. I think it's just because of you got a goal, and in order to achieve that goal, you got to go through a certain steps until when you reach the goal, you don't really actually care about the achievement or whatever that is and stuff like that, right? But like, I think, like, for us, we are like trying to change the world, trying to change, like, the place to be a better place for Nikke as well. And I think because of that, like, the commander that we are ourselves, that's why we need, like, all this, you know, kenryoku or something like that, which is, you know, power. If an opportunity presents itself, I would be fool not to take it, wouldn't I? ただ権力を振りかざしたいというわけではなさそうだな。何か他の目的があるということか。言ってみたまえ。言ってみたまえ。I want to bring Marianne back to the arc. Yeah, that's the goal, right? To bring Marianne back to the arc. If you are, like, high enough to be on the position where people can't really say anything to you, then, you know, that's what that is. I will have to move further up the ladder to accomplish that, so be it. やはりそうか。簡単なことではないだろうな。Like, no あら matter ゆる妨害や脅迫を受けるだろう。アークで上り詰めるというのはそういうことだ。だが君の決意したことなら私も全力で手伝おう。だからくれぐれも早まったことはしないでくれ。 Okay. Deputy Chief? どうした？ I've been wondering for some time now. Why are you always going out of your way to help me? 才能ある後輩を助けることは先輩としての本能のようなものだ。それから私はハッピーエンドが好きでね。それだけだ。 Oh, I love happy ending. Oh, interesting. Interesting things to say. That is indeed true. Okay, let's see. We gotta go back to the surface now, right? Let's go back to the surface. Oh, shifty. 運ばれてきた物資は片付けましたし、宿所と基本的な生活環境も整いました。ひとまずこれで大丈夫ですね。 Thanks for all the hard work you've been putting in. いえいえ、実際に荷物を運んでいた方たちの方が苦労されてますよ。そうよそうよ。こういう単純作業って結構大変なんだから。ところで今更ですが、
シフティはこれからずっと私たちのサポート担当になったのですか？はい、正式に特殊別動隊の専属オペレーターとして配属になりました。特殊別動隊の皆さんと最も付き合いの長いオペレーターでもありますし、先日受けたオペレーター定期試験の成績も良好でしたので。直接ここには来ないのよね。Wait. The music in this area right now, in this thing, it's so Stellar Blade like. It won't feel weird if you are playing Stellar Blade and then it's like, you know, this song is playing. It's so cool. It's so cool. そうですね。まだ危険が多いですから、地上はアークにいないと支援できることも限られてしまいますし、もちろん特殊別動隊はこれまでオペレーターなしでも素晴らしい成果を上げてはいますが、専属オペレーターがいるかどうかの差は大きいと思います。指揮官が手に入れたという地図は把握していますし、想定されるリスクのシミュレーションも完了しています。とはいえ、文字通り未知の領域の探索になるので、想定外の事態が発生する可能性は高いですが、そんな時にもアドバイスなどでお役に立てるかと思います。あとは何よりも指揮官の事務作業の大部分を私が処理できるようになりますから。今までそっけない感じだったのに急に食いついたわね。でも結局師匠の書類仕事ってラピが全部やってませんでしたか？全部ではなかったわ。大部分ではあったけど。申し訳ありません。揶揄するつもりではありませんでした。とにかく足を引っ張ることはないのでご安心ください。Alright, I'll leave you to it then. それじゃある程度片付けは終わったし、探索支援のメンバーが来るまで待ってればいいの？はい、もうすぐ到着する予定です。 The support 人 member is 員 the に関する electric, 情報 right? は3名ですね。 Electric boom squad or something like that? パスファインダー、ハンマー&ドリル、エレクトリックショックの各部隊から1名ずつとなっています。輸送と鉱山の採掘とハードウェアの開発が専門の部隊よね。スカウティングとかメティスとかアブソルートとか、そのあたりが来るべきじゃないの？それに関しては説明を。Pushu shock. 指揮官、10時の方向です。Pushu shock. おそらく合流予定のメンバーがラプチャーに遭遇したものと思われます。Pushu shock? ラジャー。 Is that how the signal gun works? Pushu shock? Hey, comrade! That's what the chapter is called? No, that is hard mode. They're coming back to the exploration. Tansaku. Oh, look at this! Damn! I'm looking forward on chapter 28 because that's where we will get a grave appear. Grave. Grave. 目標に移動する。 Oh, what is this? What is this? Oh shit, newcomer. 急ぐのは美しくないの。 Let's go. 参りましょう。 We can just quick battle them? 美しい物語だ。 Man, this stream is gonna be so much faster 美 now. しい物語だったわ。目標地点準備はいい。目標に移 This 動する。 stream is gonna be so much faster now. Because we can just fast ラプチャーが多すぎるっす。 hammering. Oh man, I would definitely hammer her down. Hammering is her name? I kind of hope they will actually draw a little bit of like a kukuri around here and something like that, right? Maybe if they just do that, now the rating have to be like around from 12 years old to like more than 12. この近くにいるのが全部寄ってきたみたいっすね。申し訳ございません。
Who the hell is Livering? 細心の注意を払いましたが力及ばず。あと私たちどこか適当な場所で降りて歩いていくはずだったっすよね。 Why don't I see them anywhere in the Nikke list? We can't use these guys? 本当に申し訳ございません。 They might be うっ dead. かりしておりました。ハンマリング氏、いびきをかきながら寝ていたことは覚えておられますかな？私がっすか？いびきなんてめったにかかないのに。ずいぶんリラックスしちゃってたみたいっす。スクーターの音より大きかったですぞ。いびきを聞いてラプチャーたちが集まってきたのかもしれませんな。そんなにひどかったっすか？いえいえ、全然そんなことは。はい。なんで起こしてくれなかったっすか？何回も起こそうと言ったのですが、リバリン氏にやめておきましょうよって引き止められまして。 I just realized how Elect's design is. Look at this. This is so cool. This is like the pockets. You know the pockets that you get inside of your pen. It just blurred out. Blurred out. That's the pockets. Damn, that's pretty cool. それでこのざまというわけですな。申し訳ないっす。いえいえ、謝らないでください。それだけ私のブルーハリケーンの乗り心地が良かったのでしょう。地上であんなにぐっすり寝られるなんてよほどお疲れだったんですね。お気持ちはわかります。それならありがたいっすけど。あれ、4時の方向の方位が少し緩んだようですね。ハンマリング様、あそこを突破するのに力をお借りできますか？ハンマリングさん。ハンマリングさん。Man, I think a guy should actually name that, and then make the girl call him Hammering the Summer. 功績を粉々にする気持ちで一気にお願いします。はい、 Pretty interesting 任 character せてくだ design. さいっす。 It's actually just a tracksuit, or like a sweatpants, but because of the the weird, looks like a parachute weird shit. They've been locked here. Now it looks like a panties. That's a very interesting design indeed. Hammering hers herself towards the ruptures. 信号弾を打ち上げましたから、もうすぐ救援が来るはずですぞ。こちらから仕掛ける必要がありますかな。まあラプチャー1体でも減らしておけば楽でしょうし。そうですかな。はい、そうだと思いましたが、何かお気に障るようなことを言ってしまいましたか？申し訳ございません。いや、気にする必要はありませんぞ。カウンターズの皆さんはいつ来るんでしょうかな。信号弾を発射してから結構経ちましたぞ。奪還値01とここまでの距離、そしてカウンターズの皆さんの戦闘能力を計算すると、そろそろあの辺りに見えるはずです。ラプチャー発見。ニケ3機肉眼で確認。完全に囲まれてるわね。どうしたらあんな状態になるの？早く助けましょう。距離を測るのは得意というわけですかな。ああ、これで生き延びてきましたから当然のことです。 I wonder why Honest is so strong as well. We all probably know about Neon is being strong because of a lot of weird things happening behind her. You can see a lot of weird stuff and kind of sus things that is happening as well. But Rappi, we know because of the story that we played, and she's just blank. That's why she's just she just get everything into her brain, so that somehow she just turned into this superpower Nikke. But like Honest, it's like, why is Honest strong? What I'm trying to say is like,
because you know, like they face like heretic, they face like ruptures and stuff like that. You can see throughout the years, read the stories from even Rapia, a lot of the other stories, that a lot of Nikkes just die just like that. And then, but somehow, you know, Anis can actually keep up with that, all of those weird things that are happening around this and that. It's pretty impressive. Oh. No. Stories, we're gonna do it ourselves. Wait, why is Red Hood in the middle? 王国を脅かす者たちに審判の槍を。ターゲットクリア。デッキダウン。使いこなしてみせるわ。よっしゃー、このまま行くぜ。撃墜を確認。Nice, we got it. How much is our power differences are? ハッピーエンドまでは止まらない。おお、救援に感謝するっす。カウンターズの皆さんっすか。お会いできて嬉しいっす。Looking at the hammering, it just makes me feel like at any moment she would just start singing 내가 혼잤다, 내가 혼잤다, 내가 혼잤다. You know, she's just Tomo-chan in a way. Senti? お、センチ先輩をご存知っすか。私の憧れっす。うん、そうみたいね。ありがとうございます。おかげで助かりました。えへへ、皆さんお強いようですな。さすが特殊別動隊。シフティ、ID の確認をお願い。はい、少々お待ちください。そちらの皆さん、画面の方を見ていただけますか。あ、オペレーター様ですか。お疲れ様です。画面を見ていればいいのでしょうか。はい、3秒ほどで終わります。まあ、目が痛いっす。もう少し電子機器と仲良くなるべきでは。それがいくらやっても無理なんす。はい、完了しました。合流予定の3名に間違いありません。そう、ありがとう。カウンターズ所属のラピ、アニス、ネオンよ。存じております。お噂はかねがね伺っております。いやー、カウンターズの皆さんに実際にお目にかかれるなんて光栄です。話が早くて助かるわね。ではそちらの所属と名前を教えて。パスファインダー部隊所属のリバリンと申します。アークでは宅配の仕事をしていますが、今回の探索任務ではルート探索の担当です。ルート探索？地図があるのに？地図はあくまでも参考よ。それを元にして進む道を考える役ということ。緊急事態の時にどこを通って脱出するかも考えることになるわね。いやー、素晴らしいです。なぜ配達員の私が探索任務に派遣されたのか、どう説明しようか悩んでいたのですが、わかりやすくまとめていただけましたね。ありがとうございます。さすがは特殊別動隊の方です。ええ、ありがとう。ハンマー&ドリル部隊のハンマリングっす。クリスタルの鉱脈の調査と聞いて、採掘のプロの私が参加しないわけにはいかないっす。葉っぱでも調査でも何でもお任せくださいっす。だからって名前が単純すぎない？ハンマー&ドリルのハンマリングですから、もう一人のメンバーはドリリーなんて。あれ、ご存知だったっすか？本当に何のひねりもないわね。
エレクトリックショック部隊のエレグと申しますぞ。ハマリンガンド電子機器に関することなら私にお任せですな。探索範囲に電子機器があるのでしょうか？あるかもしれないという話ですな。地上の主は人間だったということを忘れてはいけませんぞ。我々は地上を探索するわけですからな。なるほど。老朽化した施設などが残っているかもしれませんね。そういうことですぞ。そういう時にじゃじゃーんと施設を復活させられれば最高の出番というわけですな。あー想像しただけでもかっこいいです。そうですぞ。それでは自己紹介が終わったようでしたら奪還地01に帰還してください。今後の作戦について説明します。 Next chapter is where grave appear. Like, I'm looking for how do grave appear. 行こうぜ。参りましょう。Huh. I got more extra around 50k. 急ぐのは美しい物語だったわ。目標に私目標地点に神で望む勝利をもたらす。 This is so good. This それ update が王の責 so 務です good. わ。敵行こ神が望む勝利をもた I'm らす。 so glad they do this. あちらではない。 So much easier for me も to ち play ろ the ん game. 分かっておりましたわ。This song, this う行こうぜ。 OST is just 美し so くないの。 stellar blade like. 目標に移動す。参りましょう。目標にハッピーエンドまでは止まらない。参りましょう。行こう。ハッピーエンドまでは止まらない。 But 目標地点に参りましょう。 wow, it rises quite fast. It was just like 2.5 before, right? It's already 2.7. 目標に移動す That's る。 kind of high. But it really helps me a lot. Help me with the 説 story 明 a を lot. 始めます。リバリー、ハンマリング、エレグの3名は探索作戦の期間中一時的に特殊別動隊所属となります。ですので命令権は指揮官に委ねられます。本作戦における特殊別動隊の目的はクリスタル地帯と仮称されているエリアの探索です。名前の通り未知のクリスタルで覆われています。探索面積が広いので長期探索が必要となる可能性が高いですが、無計画に探索するわけにもいきませんので、まずは大まかな探索だけを行う予定です。 What are we looking for while you're there? 指揮官が受け取った地図以外には詳しい情報がないので明確な指定はありません。クリスタルのサンプルを採取できれば有意義な調査になるかもしれません。ただしむやみに採取する必要はありません。リスクがないと判断できた場合のみサンプルを回収してください。 Okay. How do we access this risk? 私がやるっす。 Oh. 鉱石とは仲良しっすからパッと見れば危険かどうかはわかるっす。まあそういうの得意そうに見えるわね。つまり探索作戦の内容はできるだけ広範囲を探索しクリスタルに危険がないと判断できた場合は採取して持ち帰る以上になります。目標自体は単純ね。もっと無茶ぶりされると思ってたわ。未知のエリアなので中央政府も慎重になっているようです。主要な戦力である特殊別動隊の皆さんを失うわけにはいかないという理由もあります。そんなことを言われると鼻が高くなっちゃいますよ。はい。ただ出発前にもう一つ。どうしたの？奪還地01に最低2名を待機させてください。どういうこと？ As a contingency plan? はい、様々な側面から検討された結果です。高額明細は理論上万全のはずですが、
実戦に投入されたのは今回が初めてです。光学迷彩をくぐり抜ける新型の襲撃なども考慮する必要があります。探索メンバーの孤立や脱落に備えて救援に迎える人員も必要です。本拠地を空にしてしまうと緊急事態に対処できなくなってしまいます。 Who should stay? 私とアニスが残ります。 Ooh. You see the new side story? It's about Siren. I haven't played that because I need to. You need to play it until like chapter 32 or something like that, from what I saw. Sorry, I haven't really played that. By the way, welcome, Taki Games. もちろん一緒に行きたいのは山々ですが、他にどうしようもありません。あちらの3人は探索のために派遣された専門家です。ですが私たちは探索に役立つ能力を持っていません。ラピほど万能でもありませんし。ネオ。ですから残るべきは私たちです。雰囲気がそうね、私とネオンが得意なのって戦うことだけだし。This time I don't think it's spoil anything. Just give backstory on a character that appears in the chapter. だからここで留守番してるわ。 What's いって delivering? らっしゃい。何かあったらすぐ連絡するか信号弾を打ち上げていいわね。But 指揮官様、何も言わずに言ってお願い。もう and he's likely pushed me towards the 言 door. って早く。皆さんお気をつけて。指揮官。 That's enough from the two from you two. Go ahead and get your things. We're going together. This is unexplored territory for us. I wouldn't dream of going there without you. ここに何かあったらどうするのよ。大事な拠点のはずですよね。ここは。Shifty, can I entrust you monitoring this place? こうなるだろうと思っていました。わかりました。ただし指揮官へのサポートは少し手薄になります。それは問題ありませんね。 Yeah, it's okay. わかりました。お任せください。大丈夫なんですかな。100年間で初めて奪還された場所ですぞ。奪われてしまったら苦労が水の泡になるのでは。 I'm not worried about it. We just reclaim it again. おお、素敵です。何か言いましたかな。アニス、ネオン、なるべく急いで準備して一緒に行こう。たくもう仕方ないわね。そこまで言われたら断れないじゃない。そうですね。久しぶりにゆっくり休めるかと思ってたのに。すぐに準備するわ。おやつもたくさん持っていきます。 What kind of snacks though? I'm kind of wondering what kind of snacks do they bring? Is it Splendamine? 美しく始めましょう。フルアクティブ貫け。王国を脅かす者たち、審判の槍を。残念だったな。ここまでだ。今だ。終わらせる。やるじゃんか。おっと。 Is it gone? Oh shit! Oh no! Everybody's coward. Why is everybody's coward? フルアクティブ
貫け。王国を脅かす者たちに審判の槍を。ガラスの靴フルコンタクト行って。今こそ昆虫、いえ集中攻撃の時ですわ。美しい物語だったわ。 You actually 大満 get 足よ。 equipment from here? That's pretty cool. あちらでは急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。 Now that we've seen this. Wow, hello friends. Well, this is more embarrassing than I thought. I figured let's switch on. How many years have you been away? Well, it's been a while since I read. I missed you. They died. All of them, they died. Okay, never 目 mind. 標 Let's 地 go 点 here に移 then. 動します。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。 This is? Oh. Why? Why don't we just start from here and then just go down and then 目 go 標に here? 移動する。 Why do you want it to be like that? もちろん分かっておりましたわ。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。目標地点に移動します。 Where is it? 急ぐのは美しくないの。 I know ゆっくり this, 行くわ。 but it's a different one though. I know you don't hear this, but you don't remember the birthday present you sent me? Solar powered cassette player. Anyway, I put it alongside your old stash. Wait, what? You better appreciate what I'm doing. You hear? Anyway, sorry, I'm not sure what I'm about to say to you when you finally get a chance to speak to you. We had some great times together. Take care, my friends. Is this like a Red Hood reference or something like that? 目標に移動する。 Where the hell is this though? あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。目標に移動する。行こうぜ。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。 What? 行こうぜ。目標に移動する。 Oh, it's on the line. I didn't see it. ゆ God っくり damn. 行くわ。あちら It's では on the line. もちろん分かっておりましたわ。 Oh, there's another one around 行 here. こうぜ。 Okay. あちらではない。敵来る。 I'm gonna quick battle this. 一緒なら私は絶対に負けません。 Nice. 行こう。敵来る。目標にいただろ。私も強いけど行こうぜ。 Is this like gonna be an EX area or like a side quest area or も something? ちろん分かっておりましたわ。私たちの手。あちらでは Okay, let's go back here. Every time I see Red Hood out, I think of Hongbuki game now. 地図上ではクリスタルエリアまでの距離はそう遠くありません。 Yeah, it's pretty cool. The Hongbuki game made it very nice. もちろん近いとも言えませんが。 Still need to find a day to replay that game and beat that エ game マ up. リンに聞いてください。今はルートというほどのものもありませんね。ただ歩くだけです。気になったことがあるのですが、地上に来るときって普通は部隊単位で行動しませんか？普通はそうね。でも皆さんはお一人ずつですよね。そうね、確かに珍しいかも。何か理由でもあるの？うちの部隊のドリリーは長期アルバイト中なんすよ。結構なお金になるらしいっすけど、めったに来ないから見逃せないとかで。事情があるからって休んだら次から仕事が来なくなるかもしれないらしいっす。え？こっちよりバイトの方が大事なの？そうっすね。理解できないわね。それではエレグはどうして一人で？エレクトリックショック部隊はもともと大して仲良くもないですからな。専門もみんな違いますし、社交性があるタイプの集まりとはお世辞にも言えませんし。
だから別々に動いてるんですと。そもそもぞろぞろ集団行動なんて逆に気が散りませんかな。まあそれはあるわね。以前メティスとアブソルートの皆さんと一緒に作戦に出た時はバタバタしてましたね。みんなうるさすぎて怒られてました。あなたの言えたセリフじゃないわよね。じゃあリボリンは？私ですか？疑問にお答えできず申し訳ありませんが、個人的な事情ですので本当に申し訳ございません。そっか、それなら仕方ないわね。sus. Did all three of you volunteer for this job? はい、3人とも志願っす。来る途中でいろいろ話をしたっす。細かい話はもう覚えてないっすけど、みんな生活が苦しい感じっすね。一歩間違えれば廃棄処分な身の上っす。We should keep crying. What are you talking about? 仕事がないからですかね。ハンマー&ドリルは確か鉱山の採掘が専門の部隊だったわね。その通りっす。でもアーク近郊の鉱脈や天然資源なんてとっくの塔に掘り尽くされてるっす。マイティツールズの先輩方は建築技術があるから問題ないんすよね。古くなった建物を取り壊してまた建てないといけないっすから。でも私たちはそうじゃないっす。一度枯れた鉱脈はそれで終わりっす。実際うちの部隊は1ヶ月間仕事がなかったこともあるっす。Then your partner should actually come to this expedition more than ever. They're supposed to have a lot of materials and shit to like digs or mine or something like that. いなくなっても誰も困らないっす。だから Sus, that's your kind バ of イトの sus. 方が優先って。 Everything sus. そういうことっす。 This chapter is a midlife crisis career counseling simulator. I guess じゃ so. あ仕事 Exactly を what 増 I'm やすため facing に right 志 now. 願したということですか？その通りっす。新しい土地に行ければ新しい仕事が生まれるはずっす。しかもクリスタルが広がってるっていうなら最高が専門の私が活躍できるっす。そうすれば美味しいものも食べられるし最新式の装備も買えるっす。だから志願したっす。わかります。仕事がなくなるというのは辛いことですよね。リバリンも仕事がなくなったことがあるっすか？私ですか？もちろんありますよ。私たちは輸送部隊ですから。そういえば聞こえはいいですが、今はただの配達員です。でも最近は宅配ロボットやドローンが配達をしています。失敗もしないし安全で早くて正確です。そうなるとミスや事故で配達が遅れたりする私たちを使う理由がなくなってしまうんですよね。機械に仕事を奪われるって言葉は一言だと思っていましたが、当事者になってしまいました。私たちも機械ですから、機械が機械に仕事を奪われただけですかね。それにしてはお金には困ってなさそうですな。私がですか？はあ、私ほど貧乏なニケもそういませんよ。その割にはスクーターがちゃんと整備されてますな。服も全身新作では。機能性の高いものばかりですぞ。ほんとだ、全部オクトパスの新作じゃない？仕事のための必要経費だと思ってください。Hey, Willisho, welcome. ボロボロの格好では荷物を預けようという人もいなくなるので。ではそのお金はどこから出てくるのですかな？ロボットに宅配を任せたがらない方たちがいるのです。それが私のお客様です。
おかしな話ですな。ロボットの方がいいはずなのに、なぜあえてリバリン氏を？それはリバリン氏に依頼する理由は何でしょうね。 Oh, sus. そこまでにして振動を感じるわ。 Wow, she used vibrator? I'm sorry. Oh, you feel vibration. I'm sorry. シ Okay. フティ Sorry. 前方からラプチャーの反応です。さすがですね、ラピ。でしょう、うちのラピはすごいでしょう。はいはい、すごいすごい。指揮官、先制攻撃を提案いたします。 Okay, leave it to you. ラジャー。美しく始めましょう。What the hell? フルアクティブ貫け。王国を脅かす者たちに審判の槍を。ガラスの靴、フルコンタクト。行って。今こそ昆虫、いえ集中攻撃の時ですわ。敵機ダウン使いこなしてみせるわ。 Yep, 1,000 bullet is fun. 残念だったな、ここまでだ。残念だったな、ここまでだ。残念だったな、ここまでだ。今だ、終わらせる。 Okay, we got this guy. 一緒なら私は絶対に負けません。 More stories? おお、お見事ですな。このレベルならラプチャー狩り専門と言って差し支えないのでは。 I kind of want to see why people love LX so much. すご And いっ this す。 story probably gonna give me some context 私 on もラ that. プチャーとは何度か戦ったことがあって、それなりに自信があったっすけど、これは次元が違うっすね。先ほども見てはいますが、本当にすごいですね。恥ずかしいですから、褒めるのはあと5分だけにしてください。まあ地上でそれだけ揉まれたってことかしら。そういえばカウンターズの皆さんはエキゾチックの身柄を確保したことがあるそうですね。ヘレティックとも戦闘経験があるとか。つまりラプチャー以外との戦闘も得意ということですね。それ People が only どう like か because した of ん her ですか。 body. She doesn't really ただ do そう anything なるともう special. 無敵だなと思いまして。もちろん何だっ What て do you 得意ですよ。 mean? Everybody's body is hot like hell. What are you talking about? Anis have perfect body. She have perfect body. Everybody got perfect body. 特にアニスなんて What makes 刀 Alexa 剣と呼 so ぶにふさ special わしい because of 暴 her れっぷり body? です。いっぺん噛まれてみる。ところでリバリン氏、先ほどの質問はどうなりましたかな。あの質問ですか。 Her size is like between Anis and Brady. Like Anis is around here, Brady is around here, and then mix up together and then become Elak. なぜロボットではなくニケに宅配を任せる人がいるのか。 When Anis Digivolve will become Elak, and then Elak Digivolve will become Brady. はあ、どうしても答えないとダメでしょうか。一緒に作戦に取り組む仲間同士、引っかかるところがあると困りますからね。宅配ロボットにお世辞は言えませんから。なんと偉い方たちのイベントの盛り上げ役とでも言えばいいでしょうか。ドラマチックなタイミングで依頼されたものを届けるんですよ。それでクライアントから頼まれた通りのセリフを伝えます。誰々様からのお届け物です。あなたが辛い時は力になるとおっしゃっていました。そういった感じです。うん。そうするとプレゼントを受け取った方も気を良くして
いろいろと話し始めます。あとはその方の機嫌を損ねないように必死に話を合わせて。 What is the new anime again? There's this new anime that is about android girl, and it's an ecchi anime. I think I just watched it just now. It's like around 12 minutes per episode, and I think that now they got like around 2 episodes so far. And yeah, it's a what is that anime again? Liberin is one of the most annoying character ever. I disagree. I think Viper is the most annoying though. ご機嫌取りをするんです。なかなかの稼ぎになりますよ。何しろ偉い方たちですから。そんな需要があるんですな。 What is that anime called again? I forgot what is that anime called. But never mind. You know what? I'm probably gonna talk about it in another video and stuff. ものす I ご want く to cover more anime topics お in 金 this があって channel. 時間もあるけど刺激に飢えているという人はアークにいくらでもいます。おかげさまでお気づきの通り綺麗なスクーターに乗っていい服が着られるというわけです。なるほど。では次はエレグ様の事情をお聞きしたいですね。 I feel like chapter 27 is so random. It's like suddenly they just throw out 3 random Nikke out of nowhere. And 一 people 緒 are に like, 作戦に取り組む仲間に引っかかるところがあると困りますからね。うまく返さ and れま just した keep な。 talking about things that we す don't みま actually せん。 kind of 上 care. げ足を取るつもりではありませんでした。単なるお話をきちんと聞いていますよというアピールです。エレクトリックショック部隊は電子機器やハードウェアの製作と整備を専門とする部隊ということはご存知ですかな？ It's like so far when I look at this story, it is the most chapter 27 stories of a chapter 27. If you get what I'm trying to say. I'm trying to say like when you watch a show or whatever, you got like this show and it got season 5. And this is exactly what that is. It's like a show of like the season 5 of the show itself. Like the first season is gonna be like crazy and stuff. We probably get a 3 or third season, it's insane or whatever. And then after that, we've got a season 5, which is like a season where they just throw out random shit in there, and then you'll be like, okay. That is 私はそこ exactly で how this エネ chapter ルギ feels ー so の応用 far. や効率を担当しておりますな。アークは今すべてが足りない状況ですな。無論エネルギーも例外ではありませんぞ。 I thought you enjoy fillers. I do enjoy 私はア fillers. ークのエネルギー問 But I'm 題 just saying 解 that 決の the 手がかり point を of it, 探 like, すために that's just how it と feels いうわ like. けですな。もしかしたらクリスタルとやらがいい And 触 listen, 媒 this に is なる this かも is しれないで definitely すからね。 this is definitely better than any of those other stories that you have to read yourself, because this at least you have somebody actually like voice over it. これで答えになりましたかな？そうですね。私とは全然違います。 You see what I mean when さ you す get to が know エリ more ート about な方は delivering 志 more. 願される理由もご立派ですね。あの二人すごく仲良さそうじゃないですか。初めて会ったはずなのに不思議っすね。そうですね。そう見えるならよかったわね。全くね。そう見えるならばよかったです。I'm happy for you if that's what you seem. No, that's not what it seems. They're not. They're definitely エン not. カウンター。 Okay, man, looking at all this number rising up is just like a traumatic event for me. 目標に移動する。見ただろ。私も強い It's like, why is it like that? Because I kind of want to like see if I can push through like chapter 27, 28. But looking at how the number rise up, I don't think I can. 目標に移動する。目標 It's already like 目標見ただろ。私も強いけど仲間行こう。敵来る。 if only we have upgraded her or somebody else or something. I think I don't know.
Well, we can upgrade. You can upgrade her though. Yeah, we need more of this. Oh, now I remember. We need more of that. You know what? Before I fight this, let's go out. I'm sorry to get distracted a bit, but I just need to get that just in case I don't forgot. I don't forget. I'm sorry. Sorry for my broken. These are on here, right? Okay. We have this one? No, not this one. Is it all? Oh, damn, everything is electricity. Nope, let's continue back. Sorry about that, though, guys. Gonna push up. Nice. You have crown. Any rate numbers are no match. I strongly disagree because I did lose to a lot of matches as well. I don't know. Like crown is like I thought it was strong, but then it's not really healing as well. So you need a healer with crown and you'll be super strong. That's why I upgraded you know, Rapunzel. But I kinda curious on like what is there any other pilgrim or any other crazy strong characters? I'm not saying that, you know, the others like I'm just wondering, is there any other pilgrim that is healing as well? Raja. Of course, the bunnies are strong. Of course, the noise are pretty not bad or whatever. But you know, just wonder if there are any other different healer out there. それは私も同じですぞ。見えました。あそこです。What seems to be a massive condensed pillar of light is piercing through the ground and soaring up into the air. Are those crystals? Although the concentration of the crystal is rather sporadic and not particularly dense, they nevertheless emit a near blinding luminescence. Or this crystal, is it like, are we gonna see Cinderella here? When are we gonna see Cinderella here? That must be it. エレグ、周辺の成分分析を行ってください。お任せあれ。You like pokes on her at her table? 毒性物質はなし、酸素濃度も正常、未確認成分は検出されませんでしたな。変わったところはなさそうですぞ。エブラ粒子の濃度が異様に低いぐらいですかな。了解しました。ではハンマリングにお願いします。了解っす。Hammering walks forward and standing in front of a crystal. ひとまず見た目は普通の水晶と同じっすね。叩いてみた感じも高度は高そうっすが、表面は石英とほぼ変わらないっすね。でも少し妙なところが。皆さんちょっと来てほしいっす。妙なところとは？近づいても大丈夫なんですか？ああ、大丈夫っす。表面がすごく滑らかっすから、ガスや液体が噴き出したりとかはなさそうっす。でも念のため指揮官は少し離れていてくださいっす。おお、ハンマリング様もすごく頼もしいですね。We cautiously move towards the crystal. Once we close enough, we immediately notice a certain cluster of crystal. Kara and Naga are popular pairs since they can heal and buff. Ooh, yeah, that's what it is, right? I need to get Naga or like somebody else instead. But isn't Naga like 2? Is Naga 1 or 2? I think it's 2, right? So isn't that like kind of not good? Because Crown is 2 and then Naga is 2 or something like that. 変わった模様ですな。これは何でしたっけ？ I really like Rapunzel, but just the problem with Rapunzel is that Rapunzel has 60. Dude, it's just the makers and then you have so much things to say? ダマスカスのようなものですか？
見たことない表面ですね。その話信じてもいいのでしょうか？ああ、騙すカスってことですか？いやー、ネオン様、ユニークなユーモアのセンスをお持ちですね。驚きました。ふふ、分かっていただけて嬉しいです。忠告しとくけど、そういう部分は褒めたりしないで、大変なことになるわよ。そうですか？私は本当に感心しましたが。ハンマリング、作業を続けて。見た目はクォーツ系統とそれほど違いはなさそうっす。光が流れているみたいね。はい、模様になってる部分から光が出てるっす。自然発光ですかな？わからないっす。 This pattern? Don't you think it resembles secretary you find a machine? 私もそう思っていたところですな。へへ、ちょっと確認してみますぞ。Elect extend a wire from the tablet and press it to the crystal. 電気が流れていますな。それもかなり。電気が？これは機械ということですか？電気が流れていれば機械と考えるのは大きな間違いですぞ。動物にだって流れていますからな。でもこれは動物には見えないっす。そうですな。不思議ですぞ。どうかしましたか？タブレットの電源が落ちましたな。あれ？ああ、バッテリー切れみたいですね。充電し忘れですか？お待ちください。確か私のブルーハリケーンに予備のバッテリーが。へへ、私も用意しておりますぞ。しかし変ですな。確かにさっきまでは 80% 以上あったはず。ハンマリング、外見からわかることはそれだけ。はい、 Scary crystal そうっす time. ね。サンプルを少し採取したいっすが。 Naga is too, but she 大丈夫っ doesn't す need か？ to burst. Oh yeah, the どうやって採取 healing する doesn't んで need す to か？ burst. Yeah, that's true. 先端部分を少しだけ壊して回収するっす。原始的だけど確実な方法ってわけね。その通りっす。了解しました。お願いします。指揮官、もう少しお下がりください。いえ、やはり私の後ろに立っていてください。 Is that really necessary? そうっすね。中にガスが充満してたりするかもしれないっす。あとは Like fart? 壊す時に破片が飛び散るかもしれないっす。ほほう。 Liver and Eli both take a few steps back. ネオン、隠れてないで出てきなさい。面積が少しでも広い方が前に立つべきではありませんか？じゃあハンマリングの後ろに立ってなさいよ。あそこは近くて危険ですから。まったくもう。皆さん、もう少し後ろにお願いするっす。遮蔽物もあった方がいいっすね。中に何が入ってるか誰にもわからないっすから。最悪の場合、中に充満してたものが酸素と反応してドカーンといくかもしれないっす。ハンマリング様は大丈夫なのですか？私は頭がすごく頑丈にできてるっす。もしもの時は頭だけ持ち帰ってほしいっす。了解。My head is made to be sturdy. If anything happens, remember to take my head back. And everybody just acts so normally, like, sure, okay, we got it. We will take back your head. We will return your head back to the Ark. Everyone except Hammering is hiding behind a cover with only their head picking out. じゃあ行くっすよ。Hammering raises her hammer and lightly taps at the crystal. 思ったよりかなり丈夫っすね。石英の高度は軽く超えてるっす。ダイヤモンドぐらいっすかね。
次は全力で叩いてみるっす。 Okay. Just as Hammering is about to swing her hammer down. ラプチャーに見つかったようです。そちらへ移動中。距離400。That's pretty close. 最悪のタイミングっすね。クリスタル付近での戦闘は控えてください。壊れたら何が起きるか分かりません。ラジャー。My speculation on the crystal is that it's got something to do with Cinderella. It could be like a. It could be like a crystal that is to power or try to revive Cinderella. And Grave is the one who made those. Maybe I'm not sure though. That's just based on because I played Cinderella. That's what I just speculate that. 残念だったな。ここまでだ。一番美しい時間よ。 Wait, what? Stop jumping around. リロードするでいいっと。無限マガジンとかできねえのかよ。無限マガジンとかできねえのかよ。フルアクティブ貫け。王国を脅かす者たちに審判の槍を。ガラスの靴フルコンタクト行って一番美しい時間よ。使いこなしてみせるわ。Nice, got him. ハッピーエンドまでは止まらない。 More level up. I should really play more ラプチャーの hard 残骸 mode when が I ク got リ the スタルの time. 方に。 I feel like I can push until maybe chapter, I don't know, 13 or 14 in hard mode. Because right now I think I'm around like what, chapter 10 or 9? Rupture fragments are flying towards the crystal. ハンマリングシーン。知ってたっすか。実は私、野球選手が夢だったっす。 Okay. Hammering focus on the fragment which are hurling towards the crystal. Then swings the hammer with all her might. Wow! Hammering is hammering good! Hammering is hammering! Swing misses and the fragment of the rupture shattered the crystal and rose to the ground. ピッチャー志望だったんですか。アニス、私の後ろに。あなたが私の後ろでしょ。 Everyone take 間 cover. に合いません。指揮官、私の後ろへ。皆さん姿勢を低くして。何も起こらないみたいね。びっくりした。びっくりしすぎてメガネが飛び出すところでした。ヒヤッとしたっす。みんな騒ぎすぎですな。へえ、そうですね。さっきのふっきゃーって何だったんすか。なんかの合図みたいな。どうでしょうね。クリスタルも壊せたことですし、毒性物質が流出していないか確認しますぞ。Like connects the portable battery to the tablet. 何も出ていないですな。さっきから気になってたんですが、そういうことがわかるんですか？大気中の物質をこの機械で確認できるのですぞ。測定範囲は狭いですが、なかなか使えますな。私のメガネにもその機能をつけられませんか？ネオン氏、そのメガネはただのレンズですかな？いいえ、ディスプレイ機能があると聞きました。なるほど、それなら可能かもしれませんな。後で試してみますぞ。おお、ということはこれからは情報分析担当ネオンになれるんでしょうか？
うまくいったらたまったもんじゃないわ。余計にうるさくなりそう。じゃあ壊れた部分を持って帰るっす。 Hammering holds up the crystal fragment. 光ってない。そういえば模様の部分から光が消えていますな。どれどれ。電気ももう流れてませんぞ。でも手に入ったには違いありませんから持って帰りましょう。これを持って帰ってもちょっとあれじゃないっすか。半端な状態のサンプルって感じでちょっと。 The crystal fragment hammering is holding suddenly turns gray, then crumble and 消え disintegrate. ちゃったっす。Ooh. そのようですな。なんでしょうかな、これは。強く握りすぎたんじゃない？あはあんなに硬いクリスタルを素手で粉々にできちゃったってことっすか？ Let's try and pick this other piece. A moment later, after attempting to break off other piece of the crystal as a sample, the pieces disintegrate. Without exceptions, hammering moved to take one of the crystalline fragments stuck in the ground, but eventually give up and she finds it unwilling to budge even an inch. Seems that not much else we can do at this point. 同意します。戻ってから改めて調査チームを編成し直した方がいいでしょう。Yeah, let's do that. ちょっと待ってくださいっす。もう少し奥に進んだらダメっすか？地図を見る限りこの先にはクリスタルがもっとあるはずっす。私も同意ですぞ。私もです。Are you sure it's not too でも dangerous? 何か収穫があるはずっす。奥でもっといいサンプルが手に入るかもしれないっすし。私たち仕事を見つけるためにここまで来たんです。このままアークに戻ったら調査隊には他の誰かが編成されるでしょう。そうなれば私たちはまた仕事のない哀れなニケに戻ってしまいます。でもせめてまともなサンプルか驚くような調査結果を持って帰ることができれば探索で活躍したという評価は得られるはずです。このまま帰ってただ現場を見て帰っただけの無能扱いされるわけにはいきません。へへへ。それに個人的に気になりますからな。完全に未知の水晶体ですぞ。これをただ見ただけで帰るなんてもったいないですからな。我々が第一発見者になるわけですし、こんな絶好のチャンス逃したら損ですな。サンプル回収もそうですが、まだいろいろと確認できるはずですぞ。お願いします。どうか許可をお願いします。もう他人の顔色を伺いながら生きていきたくはないんです。この任務でルート探索の役割をやり遂げたと評価されればまた次もあるはずです。もちろん危険は承知の上です。それでもアークで誰かに媚びへつらい続けるよりはいいんです。ずっとそうやって生きていくぐらいならいっそ地上で死んだ方がマシです。私にだってプライドがあるんです。ですからもう少し探索してみませんか？お願いします。Robbie, how much risk does the crystal pose? 今のところ大きなリスク要因はないかと。クリスタルには毒性や有害物質はなく爆発などの危険もなさそうです。現在判明している限りただ珍しい模様のクリスタルというだけです。 Okay. Let's continue the search. We're going deeper. ラジャー。では探索続行ということで引き続きバックアップを行います。 Appreciate it. ありがとうございます。おお。行こうぜ。
There's still so many stories around here. I don't think it's gonna be that easy. What the hell? That's a lot of ruptures in there. 目標に移動的。行こうぜ。一緒なら私参りましょう。目標に美しい物語。行こうぜ。参りましょう。目標に移動する。行こうぜ。急ぐのはエンカウンター。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。 Okay, so we're gonna go in. あれはクリスタルの集合体のように見えますな。ああ、そうっすね。あそこだけクリスタルが固まってるっす。行ってみますかな。うっす。エレグ様、急にテンションが上がりましたね。クリスタルに危険がないことは判明しているから、もう怖がる心配はないということね。やる気があっていいですね。やはり希望が見えれば元気も出るのでしょう。そうですか。リバリンも随分意欲的では。私ですか？まあやる気は確かにありますが、私は最悪の状況を避けるためにただ必死なだけですから。知的好奇心のために意欲的なエレグ様とは性質が違いませんか？必死になるのだって別に悪いことじゃないでしょ。必死すぎると無理をしがちになってしまいますので。まあそれはそうね。だから私たちがいるの。誰にも無理をさせないために。ああ、皆さん私のことをすごく気遣ってくださいますね。自分を下げる方が楽な時もあるけど、万能ではないと思う。ずっとそうやって生きてきたので、そういう人付き合いしか知らないんです。ニケになる前はどうだったの？覚えていません。きっと今と似た感じでは。生まれ持った性格というのは変わらないものです。無理に変えろとは言わないわ。ラピ様は性格も変えられると思いますか？ええ、いくらでも。まるで経験したことがあるみたいですね。皆さんこちらに来てくれますかな。はい、今行きます。Lyrin's run over. Okay. Is Lyrin setting off any alarm bells for you? はい。姿勢は消極的ですが、探索自体には興味があるようです。探索の継続を言い出したのも彼女です。Do you think she's after something? 詳しくは分かりませんが、何か考えがあることは間違いないでしょう。エキゾチックのこともあったし、注意しすぎて困ることはないわね。最初から疑ってかかろうという話ではありませんけどね。Exactly, everyone stays on your toe. はい。Like a Lyrin is in the midst of an area densely packed with crystals. In the center lies the broken ruptures. As if it looks like intentionally placed on top of a crystal, and the limb appears to still be convulsing. 見えましたかな。見えましたけど、思ったより残酷ですね。ラプチャーの死に方の研究ですか？エレグ様の探求心は凄まじいですね。そういうわけではありませんな。もう少し観察するっす。Is there something unusual? まあそうですな。ラプチャーの沈黙を確認。これは少し見てて楽しいシーンじゃないわね。それでエレグ様、一体何を？
An eerie groan resound and the crystal starts to expand, but then stop after a while. これはどういうことでしょう。さっぱりですな。さっきもこうなりましたな。クリスタルが成長した。そうですね。 So the crystal eats the rupture? ラプチャーを養分にしたのでしょうか。そうは見えませんな。ラプチャーの見た目は変わってないですからな。何らかのウイルスという可能性は。ラプチャーだけに反応するウイルスですかな。我々が触った時は何も反応がありませんでしたゆえ。ああ、もしそうなら武器に使えるんじゃないですか。Shift to report what you just saw. どう報告しましょうか。 Exclude any speculation and report exactly what you saw. はい、了解しました。もう少し行ってみませんかな。実験してみたいことがありますぞ。ハンマリング氏、手伝っていただけますかな。もちろんっす。Everyone is annoyingly sus. ついてなかったなお前ら。Oh shit. 残念だったな。ここまでだ。王国を脅かす者たちに審判の槍を。リロードするでいいと。無限マガジンとかできねえ。残念だったな。ここまでだ。今こそ昆虫、いえ集中攻撃の時ですわ。さあ一番いいところで。見ただろ。私も強えけど仲間たちはもっと強えんだ。 No, I only see you being strong. Okay, EX stage appeared. 急ぐのは美しくないの。 Of course, you're not going ゆ to っ the くり EX. 行くわ。急ぐのは美しくないの。準備はいいか。じゃあ目標に移動する。ハッピーエンドまで目標に参りましょう。急ぐの。ハッピーエンドまでは止まらない。目標地点に移動します。行こうぜ。目標地点に移動します。エンカウント。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。準備はいいか。急ぐの。見ただろ。目標地点。私たちの目標地点。見ただろ。目標に移動する。行こ Is there うぜ。 anything else? Or? 目標に移動する。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。目標に移動する。行こうぜ。目標地点に移動します。エンカウンター。行こ美しい物語だった。う。敵来る。急ぐ。ハッピーエンドまでは止まらない。 How many more? Oh, I have to go here, unlock this, and then go in here. And then we will get to here, which will lead us to back here, I assume. What? Why? 目標地点。行こうぜ。目標に移動する。あちらではない。もちろん分かってお Okay, りま let's し see た what わ。 happened with the story now. 来る。行こうぜ。 It's funny how it's so proceeding with the stories and stuff, but ここまで It still take ハンマ that リン long グ of 氏 a と time 共 to 同で actually 調 proceed 査 with し the た game. 内容を共有しますぞ。このクリスタルは一定時間以上触れたもののエネルギーを吸収するようですな。クリスタルに触れているものにエネルギーと呼べる何かがあればそれを丸ごと吸い取りますと、 So it's a そうすると sucker クリスタルが大きくなるんですな。 crystal. 成長する理由は単純ですぞ。表面積が広くなりますからな。先ほどクリスタルを調査した時にタブレットの電源が落ちましたな。あれは充電忘れではなくタブレットのエネルギーが吸い取られたようですぞ。根拠は。
何回にもわたる実験の結果ですな。おかげでバッテリーがどれも 0% ですぞ。手でも触れてみましたが、少し経つと高出力が落ち始めましたな。あのまま触り続けていたら、おそらく私もあのラプチャーと同じことになったでしょうな。自分の体で試したんですか？さすがの探求心ですね。まあ代償は払うことになりましたがな。 What do you mean? Like show us the palm of her hand? 一見何の異常もないように見えるでしょうな。そんな、どうしてこんなに穴だらけなんですか？これが見えるのですかな。とにかく私の手にすごーく小さな穴がすごーくたくさん開いてますな。入り込まれた。ご名答。私の体内に手から侵入しようとしたようですな。狙いは私のエネルギーですな。手からコアが遠かったので道を作ろうとしたようで、クリスタルから手を離して手を動力からしばらく切り離したら治りましたぞ。破片などが手の中に残っていたらどうなるんですか？それは心配いりませんぞ。すべて実験済みですからな。あとはハンマリングし説明をお願いできますかな。もちろんっす。このクリスタルは吸い取ったエネルギーを中に溜め込んでるっす。電気に変換するんですな。そうっすね。だからこのクリスタルの中はいつも電気が流れているっす。それで電気がなくなると粉々になるっす。水がなくなった植物みたいなもんっすね。養分がないから枯れるのと似たような感じっす。だから私の手も無事ということですぞ。養分をなくしましたからな。ただかけらは粉々になるっすが、地面に埋まっているものは頑丈みたいっす。それで地面を掘ってみたっす。クリスタルは全部つながっていたっす。ここ一帯のクリスタルが全て地面の下でつながっているということ。そうみたいっす。まるで木の根っこみたいっす。それはつまりこのクリスタルの根元があるはずですな。見つけ方は簡単ですぞ。仮に長いクリスタルがあるとしますな。それを半分にしたとすると、 No, don't do that. 半分は粉々になり、もう半分はそのままになるでしょうな。そうして変化がなかった方を調べれば、このクリスタルの根元までたどり着けるというわけですな。それからこれはもう少し調査が必要ですが、クリスタルの中の電流にも方向性があるような予感がしますな。これが本当に根のようなものなら、養分は中を循環していてどこかに中心があるはずですな。いけますぞ。このクリスタルの本体を突き止めることできそうですな。うっす。できそうっす。Ooh. I really want to see what the hell is Why do you think the crystals are here to begin with? そうですな。ですがクリスタルはここにあり、我々もここにいますな。だから確認する必要がありますぞ。これが何なのか、なぜここにあるのか。一つ確かなことは、これが自然発生したものではないということです。 What is the chapter before second anniversary? Like second anniversary, I think they announced chapter 30, 32, 33, 33, 34, something like that. No, 31 and 32, is it? Because it's like when they talk about, like, you know, the crystals, and then like, oh, you guys probably know what it's crystal about and stuff. It's, or, you know, it's about Cinderella and stuff like that. これは And now they're making out the new chapters on the swarm or something like that. And now they are
making up the bubbles and stuff. So it's about Little Mermaid. 誰かがはっきりとした目的を持ってここで育てているものですぞ。 Oh. So it is. I think it is Grave who actually made those to revive Cinderella. 私に任せな。 Yes, this crystal arc is really long. It is very long. I can リ see ロード that. するでいいっと。フルアクティブ貫け。王国を脅かす者たちに審判の槍を。重い。こんなものをいつも。残念だったな。ここまでだ。今だ終わらせる。フルアクティブ。 No, I mean the recent chapters that come out, we finally left the crystal area. Oh, you mean that? 王国を脅かす者たちに審 It 判 is の槍を。 until chapter 30 plus? That's insanely long, goddamn. フルコンタクト行って一番美しい時間よ。 It could be like the arc of the Wano Kuni arc in One Piece. That's how long it is. それが王の責務ですわ。 That's, this is the Wano Kuni arc. This is the longest arc in Nikke. Or maybe it's not. This is just actually the mediocre long. And the swarm is gonna be longer than 行こう this. ぜ。行こうぜ。行こうぜ。目標地点に移動します。敵。行こうぜ。ハッピーエンド目標。準備はいいか。ハッピーエンドまでは。急ぐ。エンカウンター。あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。 Recently, not really recently. I think just now. I was ここが eating 良さそう breakfast ね。 before I start streaming. And when I was when I was eating breakfast, I was actually watching One Piece again. I was like I scroll and scroll trying to look for some anime to watch, and I watched that weird ecchi anime a little bit, and it was like just 10 minutes, so it's like, you know, kind of short. And then when after I finished that, oh man, this is just any. It's just like I was like, is ecchi back? Like, is ecchi coming back? This is so great. I want to see more of this, because ever since High School DxD and then we got like all this weird stuff, it's just like we're getting a lot of the anime community or the anime world itself getting weird, as like a lot of people keep censoring anime, and I think they're kind of working in a way. Of course, we do get like one sometimes or two of like ecchi anime and stuff, but this season there's so much, like, you know, like anime which is like so full of like fan service and shit. Like Fire Force is back. Fire Force started with the first episode and it's just like fan service, and then the colon generic romance. That's like, I want to talk about this anime a little bit. I kind of want to make a little bit of like a first impression and thoughts on it. But like the first episode's like filled with kind of nice fan service as well. But then it got like the real ecchi anime as well. like the one that I told you. I forgot the name though. Should probably kind of remember the name, but I remember it's like some sort of the character name, like Kaneki-san or something like that. And I don't think it's Kaneki, Kanako or something. I don't know. It's some sort of name. And then they got the nice Takamine-san as well, right? The Takamine-san, Please Put It On, which is also another ecchi anime. I was like, is ecchi back or something? That's just insanely, like, you know, that's just how good that was. So but not, other than that, like before I was watching all those other anime, I was just like, I don't know what to watch, because I don't really want to wait. I kind of like, I don't really want to watch because, yeah, I don't want to wait. What I mean by I don't want to wait is I don't want to watch one episode and then wait for like the next episode and stuff. I just gonna wait the whole season finish, then I will watch it like in one go. That's usually how I watch anime. So I just rewatch back Zou arc for One Piece, and I was like, yeah, just slowly enjoy this, because like for Zou, like the Zou arc is like, I never watch it that much. I think I only watched 2 or 3 times. So I decided like, yeah, let's just watch it again, and until the latest arc, because Wano Kuni I haven't rewatched it.
which every single arc I already rewatching more than 10 times, so it's like, you know, that's where I put my times there. And One Piece is definitely my thing. I just like anime that's long ass as shit. So I was like, okay, let's rewatch this back. Like I have a little bit of an urge trying to rewatch the whole Solo Leveling from chapter 1, from season 1 to season 2 as well, but I decided not to do that. And like, nah, not now. Let's just do it some other times. And so I decided to watch like One Piece again. And I gotta say, it's really good, and I just like it. So, you know, I forgot what the point I'm trying to make, but that's what I did before this. Since there's only one way in, okay. そう、入り口も適度な広さで野営地に適しているわ。じゃあ私はデコイを撒いてきます。できる？もちろんです。頻繁ではありませんが、地上は何度か経験があります。それに道案内役ですから。Oh, I'm trying to make the arc as long as or something, right? We are talking about that. それならお願い。もちろんですよ。そんなにかしこまらないでください。一緒に行きましょう。いえいえ、私だけで大丈夫ですよ。アニ Liverin. ス様はお休みください。Actually, her name is Liverin or Liverin. Maybe it's Liverin. Liverin. Because it's so weird that it's a liver. I don't want to eat liver. 気にしないで。ささっと終わらせて休む方が気が楽だし。Drive-through. Approaching to the drive-through. We're reaching to the drive-through. ほら、行きましょう。わかりました。Liverin and Anis moved out. Okay. ここで寝るんですかな。そうなるわ。Are you particular about where you sleep? それもありますが、不安に思われませんかな。あのクリスタルが我々のエネルギーをどこから狙ってくるかわかりませんぞ。この付近にはないっす。全部確認したっす。Could be. 間違いないですかな。間違いないっす。クリスタルに足でも生えてない限り心配ないっす。ひとまずわかりましたぞ。エレグは怖がりっすね。当然のことですな。生存率と成功率を上げる最もいい方法は慎重に動き、安全だと分かってから一気に畳みかけることですからな。来る時もそうでしたが、本当に寝つきがいいですな。いびきも特大ですな。What will affect your sleep? Will that affect your sleep? 関係ありませんな。どうせ寝る気はありませんでしたので。少しでも寝ておいた方がいいわ。大丈夫ですぞ。たっぷり寝てきましたからな。見張りは私に任せて、皆さんは寝るといいですな。You like? Are you unable to sleep because you're too amped up? はい。わかりやすかったですかな。I noticed how excited you were after seeing the crystal, and you seem much more expressive than when I first saw you. 実際に見たわけですからな。探索任務と聞いた時からすごくドキドキしていましたが、少々浮かれすぎですかね。No, I like it. 好き？さすが師匠、ぐいぐい行きますね。そういうの好きですよ。そういうの好き好き。Which one do you think the commander will probably say? そういうの好き好き。そういうの好きですよ。そういうの好き好き。That could be the case. 見張りは交代制で、最初は私がやるわ。どうしても眠れないなら一緒にやりましょう。
ではそうしますかな。 Shifty? 指揮官、 How is the reclamation site 01 doing? 静かです。かえって不安になるほどですね。光学迷彩がこれほどの効き目だとは思っていませんでした。 Then take a break. ちょうど待機モードに切り替えようと思っていました。 Shifty is モニタ human, リング right? は交代を頼みますのでご安心ください。 Sounds good. You did well today. 指揮官もお疲れ様でした。それでは。指揮官氏、ちょっとそれ見せていただけますかな。 See what? オペレーションデバイスのことですぞ。 I take my operation device out from my ear and hand it to Eli. これどれくらい使ってますかな。最後に整備したのは I can't recall. ボロボロですな。絶縁線が外れそうですし、部品もかなり古くなってますぞ。私が修理しても構いませんかな。 By all means, but that's kind of scary as well, don't you think so? しばしお待ちくだされ。 Click, click. For a while, only sounds of hammering, snoring, and like tinkerings with my operation device can be heard. 終わりましたぞ。 Then, huh? The status panel on my operation device has been altered. There appears to be something moving on the screen. I really need to get closer look. Is this a video game? はい。おお、気づかないと思っていましたが、いい目をしてますな。 What is it? ブームという古典 FPS の傑作ですな。ジャンルの元祖みたいなものですぞ。容量たった28メガなのに最近の下手なゲームより面白いですな。 Wait, what? It's only 28 megabytes? That's so small. But why? How do you... 画面がある機械があればブームをインストールする常識ではありませんかな。Not sure about that. では今から覚えておくことですな。あとそれタイトル画面だけじゃなくて実際にプレイできますぞ。あとコントローラーがないから操作はできませんな。すぐに作りますぞ。余っている部品が It's okay, I'll play later. 面白いんですがな。ラピシの武器にも機能補正用の画面がありましたな。そこにもインストールしておきましたぞ。Rechecks again. いかがですかな。画面さえあればどこにでもインストールできますぞ。消して。消して。It's boom, 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 man. Oh, what is this? Sus. I'm good to talk now. You're late. Oh, sorry. Today was really busy. I wasn't able to steal away at any point. Anyway, I'm finally done. I told them I was setting up decoys then. How are things going? There's too many uncertainties, so I'm taking more time than anticipated. Would you be okay if you have to wait a little longer? I didn't ask that question to get a useless response. I'm sorry. I will proceed as quickly as possible. Alright, the task is in hand of vital importance, so the reward will be accordingly ample. Thank you for that. I will wait for more information for you, but I won't wait forever. Do you understand? Yes, I understand. 何してるの。ああ、宅配の予約が何件か入っていたのでお客様の応対をしていました。そうなの。忙しいわね。生きるためですから。 I'm gonna tell you guys 仕事 one がある thing. だけマシですよ。 The only thing is kind of sus all the character that they make that has pink color equipment or like outfit with a very bright hair color is somehow all spies and they are all kind of sus and they are all
Like, what is this? What is Shifup trying to tell us? Be careful with girls that wear too much pink and bright hair colors. Wiper and Liverin is like exactly almost like the same design. そういう時は忙しくなります。普段はあったりなかったりという感じです。If you remember, like even Viper has like a jacket kind of outfit as well. That is like a bit like very silverish, kind of bright and stuff with like a pinkish something like that. 大変そうね。それでお客様の相手は終わった？はい、終わりました。じゃあ戻りましょう。早く寝て明日に備えなきゃ。そうしましょうか。ああ、ところでリバリン、しばらくそういう記念日らしい日ってなかったと思うけど、そんなに予約が多いの？まあまちまちですから、運が良かったみたいですね。そう、良かったわね。ああ、はい、おっしゃる通りですね。どうしたの？ネオン？I can fix them. Them, you're right. Uni was sus as well, and Doro kinda. Yeah, Doro is pink as well with bright hair colors. Same thing. Same thing with Uni. Uni is pink hair. But Uni is very like blackish and stuff, so I don't know. But you know, Uni is like wait, Uni design, was it kind of white pink dress? I forgot how Uni design was. Or it was kind of like black outfit as well, kind of bit. Well, I don't think anybody can fix them, to be honest. 目の前がゲーム画面に。え？Boom, boom, boom. メガネにゲームの画面が映ってるわね。これブームだわ。こんな古いゲームがどうして急に。ああ、これが噂の最先端の VR 技術ですか？その割にはグラフィックがすごく昔っぽいですけど。エレグ。お休みの間にメガネをアップグレードしておきました。名作ゲームを間近でプレイできる栄光を差し上げますぞ。私はゲームではなく分析機能を希望したんです。うん。それにしてもそのメガネ、一体どこで手に入れられたのですかね？ただ最初から普通に持ってましたが。フレームもレンズも何一つ普通じゃありませんな。Ooh? Ooh? Elec knows something about the glasses? フレームはニューマターで軽量化されてますし、レンズのディスプレイも超高性能ですな。私でも見たことがないほどでしたぞ。内部 OS のストレージも大きいはずなのに、ほぼ全て使われてましたし、ギリギリブームをインストールできるぐらいの容量しか残ってませんでしたな。何をおっしゃってるのか全然わからないですが、とりあえず元に戻してもらえますか？ Ooh, very interesting. ふひひ。フレームの上部を軽く2回叩けば消えますぞ。I feel like neon existence is actually from the glasses. Like neon, like that neon android itself is actually nothing. It's like there's nothing in there. There's no personality. There's nothing in it, and her existence, everything is just on the glasses, and that's what it is. You know, like how in Gintama they go like Shinpachi, and Shinpachi is just the glasses. That is exactly how neon is. And I think that the guys who made the game actually purposely do it that way. That's why you can see like sometimes she got like big boobs, like giant ass boobs. Sometimes she's like this small little girl that has to show her butt in a glossy ass or something like that.
But her real true self is the glasses. 次からはフレームの横を2回 Those 叩 glasses く are 仕様に pretty してくだ deep. さい。 Yep, その yep. 方が知的に見えそうなので。それはまた今度時間のある時ですな。いずれにしろ普通のメガネとはお世辞にも壁に生えてる。なんでしょうな。うわ、どうしたっすか？なんですか？あ Look at the direction he like is pointing. Over on the wall that which we have been towered back inside, densely packed clusters of tiny crystals have formed. None of those were there last night. 移動してきたんですかな。まさかクリスタルに足が生えてるわけないし。生えたのではないですか？ Don't even know that. そうかもしれないわね。It's not like detachable leg. What she said was like, didn't it grow a pair of legs or something like that? Didn't the crystal grow the leg? 壁の中に元からクリスタルが埋まっていて、私たちがここにしばらくいたから出てきたのかもしれないっす。エネルギーを吸収するために動いたということですかな。っすね。やっぱりいくら考えてもただの鉱石とはかけ離れた何かっす。というと植物の方が近いんじゃないっすか。養分がなくなると枯れるって話も、根っこがあって養分の方に伸びるのも、植物ってそういうものっすよね。一理ありますな。念のためボタニックガーデンに連絡するっす。 Oh shit, Uni is あ white. そことは付き合いがあるっすから。Uni is white. It is white. その方が良さそうですな。指揮官、 Oh man. Let's keep going. In the sense of any danger, we head back. ラジャー。光線開始。指揮官、私の後ろへ。I'm not pretty sure when we will get hybrid. Do you think they will make a very sad story? Like a super sad story, like like we all know Uni is getting to become a hybrid. But what if I say one of our counters is either Anis, I'm not sure gonna be Neon though, but maybe Anis will somehow face some weird shit, and then she becomes hybrid, half ruptures and half. 残念だったな。ここまでだ。 And then you know like how they got like overspec right now for the class, and then they will come up with a new class which is called hybrid. I won't be surprised if that happens. さあ、一番いいところで。フルアクティブ貫け。撃墜を確認。 Nice. 一緒なら私は絶対に負けません。目標に移動する。 Holy shit, more crystal. You just grow crystal. Get away, get away. もちろん分かっておりましたわ。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。私たちの敵。あちらではないただろ。私行こう。私たちの目標地点。いただろ。私も強いけど仲間たちはもっと強い。準備はいいか？美しい物語。行こうぜ。 Each one of these fight may actually bring me around like 1 or 2 minutes or even more than that. Sometimes may even be 3 minutes of like 美 gameplay. しくないの。ゆっくり It's really saved me a lot of 行こ time. うぜ。あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。目標に移動する。参りましょう。
目標に移動。神が望む勝利をもたらす。いいか。私たち神が望む勝利をもたらす。目標地点に移動します。参りましょう。目標地神が望む勝利をもたらす。急ぐの。参りましょう。いいか。美しい物語だったわ。大満足よ。急ぐのは美しくないの。ゆっくり行くわ。行こうぜ。参りましょう。急ぐの。一緒なら私は絶対。準備はいい。美しい物語だったわ。大満足よ。目標に参りましょう。 Guys, always back behind there. 目標地点に移動します。 Let's see what is this about. 道がどんどん狭くなってるっす。地図には反映されていないようですね。やはり細かい部分まではわからないようです。空から撮った写真に近いもの I の don't はずだ see から。 these characters in the Nikke list, in the Nikkepedia. So which means hammering and livering is definitely not in there, right? We can't use them. 詳しくはないのですが、もし前後からラプチャーに挟まれたら何もできなくなってしまうのでは。 And based じゃあ on 私が後ろを見張るっす。 based on あと一人お願いするっす。 event that happens that we have like all this cooking like ready and crust and stuff. We got all the other Nikkes that you can use. But you know, chapter 28 or chapter 27, it's already been so long ago, probably a year ago or more than that. I think a year ago maybe. I'm not gonna say more than that. And we don't see them appearing out as a Nikke that you can use. Probably there's no chance that you probably can use them at all. でしたら私がやりましょう。お願い。それにしてもここはすごいですな。クリスタルだらけですぞ。そうっすね。地面も壁もめちゃくちゃっす。どこにも触ったらダメっすよ。こんな場所で戦闘なんて考えたくもないですね。もしクリスタルの上に飛ばされたら昨日見たラプチャーと同じことになりますよね。エネルギーを吸い取られて。I just realized her lanyard, like you look at her lanyard, is like stuck to the boobs and then go up. Can you just fix it? It's a bit, I guess, yeah, I agree with you. It's annoying. She is annoying. Look at her design. Like, can you just fix this? This is annoying. Okay? This is so annoying. The lanyard and the boobs. Can you just fix it and make it back to like middle part, like whatever? Like, dude, come on. あ That あ、 is そ so の話な annoying. ら多分簡単に解決できるっす。頭を外せばいいっす。はい。こりゃダメだって思ったら頭を外せば問題ないっす。私たちは頭さえあれば生き残れるっすから。体はクリスタルにエネルギーを吸い取られて使えなくなるはずっすけど問題ないっす。理論上はそうかもしれませんが、それを実行に移せる人がどれだけいますかなんでできないっすか？一番確実で安全な方法っすよ。な。ハンマリング氏、死んだことは終わりですかな？ないっすね。私もないので分かりませんが、簡単にただ部品を外すようにはいかないと思いますぞ。逆転の勇士ことカウンターズの皆さんならそういう経験があるかもしれませんね。あるわ。私も。はあ、やはり。私はありませんね。それだけすごいということですが。ではハンマリング氏に教えてあげてくだされ。死ぬのがどれほど難しいことか。自らの意思で選択するのは難しいはずよ。でしょう。たやすいことではないのですぞ。そうっすか。そういう状況になったことがないからわからないっすね。実際に体験すればわかるっすかね。一番いいのはそういう状況を作らないことだと思います。その通りっす。あらかじめ想定しておいてこそ本当に最悪の状況になった時に対処できるってものですぞ。
いくら頭の中で考えてあっても本当に最悪の状況になったら何もできないものですよ。事前の想定通りとはいきませんし。I'm そんな sorry. 状況があったんですか？ I keep getting distracting, right? That is because I just uploaded some. I just uploaded some rage bait stuff that I went to the JRPG shit posting group, and I made a post about Nightrin and Dustblood, and people are not having it. they just keep commenting. I hate this rage bait. Because it just keep glowing and then people are like commenting to my posts. Oh man, I'm sorry. I will put it down so that I don't see the glowing. Okay. So it means that my post got approved, and then people now start seeing the thing. It's like, okay, JRPG shit posting is like becoming like a victim to a lot of like, you know, like weird grifters or like something like that. I don't know, like whatever that is, right? Because now words like grifter, words like vulgar, like it doesn't mean anything anymore, to be honest. So it's like you keep getting a report and stuff, so they have to change the group again, and then like, you know, now the group is like a whole new group again. So the first thing I wrote there was like, so now that the okay, I used the word woke. Okay, now that the woke tourist is gone from this group, I can finally talk about Elden Ring, how bad Elden Ring again. It's just like, you know, like whatever shit posting thing I just do in shit posting group, because I was well known there for that. So and then people were like, you know, just laughing emoji or whatever, and just like, hey, Jeffu is back, and all stuff like that. And then because I didn't post in JRPG shit posting for like, I think around half a year, more than half a year, I guess. So because like, you know, just the group just get too big, because I think some of the posts that I did and some of the posts a lot of other people did get a lot of huge traction and huge reaction, that you got like more than 1,000 or 2,000 or like even 10k likes or like interaction or something, that the group itself just boosts up into like more than 50k or like more than 100k member or something. You get a lot very big very soon, and a lot of other people coming into that group, and you know, it's just not that fun anymore for me to say I didn't post anything there, because it's always fun when the posting there when the group is still small, that you have all the very close community people that they know, like you probably see the name, you probably know like, oh yeah, this is this dude, that is that dude. So the loyal like community to that group itself. So it was like still fun when we are actually doing all that like, weird shit, rage baiting or this and that, but it's not really that fun when it gets too huge and too big, and it's just, you know, it just kind of like, you know, getting weird. I would just say weird, like overshadowed or whatever, like this and that, and a lot of weird tourists are gonna go inside the group as well. So that's why I say, like, now that the weird tourist is gone, I can finally talk about how shit Elden Ring is again. And I just post something about Dustblood. I was posting something about Dustblood and Nightrin. I am glad that From Software is getting into this direction, because now it is like, I remember back in the day when people are talking shit about Final Fantasy VII is being grind, and like they say they just like, you know, squeezing Final Fantasy VII just for money, and then without the facts that, you know, Final Fantasy VII has always been exclusive to PlayStation. If they really cared about money, they would be like releasing the game on all platforms at first, so that they can have the maximum revenue and the maximum sales or whatever, right? But they always release their games on the PlayStation first because of dignity, because of, you know, like they respect PlayStation, which is the one that bring them up. So I was like always defending Final Fantasy VII, and then now because of the Dustblood and the Nightrin, I was like, I'm glad now that Miyazaki is doing the Final Fantasy VII treatment to the Elden Ring franchise, and now, you know, like that kind of weird shit, and they are just not having it. They're just not having it. Yeah, for the drama, man, you can make a career out of it. I am probably making it right now. That's
just what happening right now. It's just a funny shit that's just happening. 言うのも辛くなる話 Oh で boy. すし、それは秘密ということでどうか。仕方ありませんな。シフティ、この先には何があるの？旧時代の都心部があります。 Because let me just tell you guys one thing. They're probably gonna have DLC things for Night Rain. They're gonna have DLC characters. I mean, DLC characters for Night Rain. DLC characters for the Nintendo Switch. The Dust Blood as well. They're probably gonna have all these weird skins and stuff because it's a multiplayer game. It's a PvPvE, and another one is like just a Monster Hunter game. And you can look at Capcom. Capcom already have a lot of like DLC Pack 1 and Pack 2 or something like that already. Like, why will something different? Like, you know, like Bandai Namco is just like you know, like the publisher of the FromSoft series. The game that they put out, it's already a lot of feels with packs of DLC. Like Japanese mindset, DLC is still a thing. You know, it's not like oh, DLC is bad or whatever like that. So I can just predict that Dust Bloods and Night Rain are gonna get a lot of other type of like DLC and paid content in it as well. Well, other than that, let's just go back here. Let's just see what happened here. Okay, yeah, it's better you can see out loud. Okay. 聞かないでください。言うのも辛くなる話ですし。 Okay, she said what is ahead of her. この先には何があるの？旧時代の都心部があります。かつては中規模の貿易都市だったはずですが、これといった特徴はなかったようですね。 Okay, after we pass through here, does the path end? 不明です。現在の進行ルートも地図にないものですから、少し気になるとすれば、都市の外縁部に何か大きなものが描かれていることでしょうか。肉眼で確認しない限り判断は困難かと考えます。 Okay, let's keep going then. はい。見守っていて、私の観客さん。 Okay, we're gonna kill these ruptures right here. With Roppy and what is that name again? Crown. We already got 2,000 ammo there. Almost 2,000, I guess. It'd be interesting if that's what it is. Holy shit! 残念だったな。ここまでだ。残念だったな。ここまでだ。今だ。終わらせる。無限マガジンとかできねえのかよ。 Come on, let me shoot that thing. The what do you call it again? Recoil is insane. 美しい物語だったわ。大満足よ。 I'm actually planning to change my game news name into J News. JE News, Jeffu Entertainment News. あちらではない。もちろん。 And then I can talk about a lot about the weird things. 目標に移動する。あちらではない。 Interesting. もちろん分かっておりましたわ。エンカウンター。急ぐのは美しく。ハッピーエンドまでは敵来る。いいか。ハッピーエンドまでは止まらない。あちらで参りましょう。いいか。ハッピーエンドまでは止まらない。目標地点に移動します。目標地点に移動します。 Should I just say like, my name is Jeffu Kawashi and you're watching JE News or you're watching J News? 敵来る。 I'm not pretty sure which one is better 物 though. 語だったわ。目標。エンカウンター。急ぐの。一緒なら Oh, finally got 私は here. 絶対に負けません。 Nice. 行こうぜ。 We have like 12 of those. Is there anything around あちら here? ではない。 We got one at も the ちろん back. 分かっておりましたわ。
Here there's like, you know, ARC lottery tickets and stuff. Eric and Sarah got married. あちらではない。 We got one more. も Where ち the ろ hell ん is 分 that? か One っ more. ておりましたわ。 Is it あ around ち here? らではない。敵。急ぐのは美しくないの。 Wait, that's an enemy that you can fight? どうします。行こうぜ。あちらではない。 Hey, hello, Shuen. もちろん分かっておりましたわ。目標に移動する。 Shuen is in the house. Holy shit. なんなのもよ。ちろん分かっておりましたわ。 Why are you inside my channel なのよ。もちろん分かっておりましたわ。 Welcome to the screen なのよ。目標地点に Oh, 移 it's 動 over し here. ます。 God damn it. 目標に移動する。 Let's あ go ちらでは here. ない。 Now we have all. We have all. もちろん分かっておりま It's したわ。 14 at 14. I'm gonna ignore the EX for now. Let's go and もち fight. ろん分 This か is っ the て last おり one. ましたわ。準備はいいか。じゃあぶちかまそうぜ。 What is chapter 28 power level? You know what? I'm still gonna do it like next day or the other day, because I want to change the thumbnails and stuff into like a much more, maybe a grave thumbnails or something like that, because I think chapter 28 is, that's what it is. I voted Xuan for the best NPC every year. Oh, really? I didn't know people other than me that like Xuan. Man, Xuan is like so good, so cool. Like for me, I like how Xuan is like, you know, like, okay, I just talk about this with my brother recently and stuff like that. You know how like because we saw Usopp, and I was talking about this thing where the problem with recent media and stuff, right? Like recent anime or recent whatever the media, I'm talking about like any entertainment that you watch right now, the way that they actually made a character or something like that. Like we are talking about Usopp, like Usopp is like, you know, it's a scaredy cat, whatever. That is like back in the day, like I was like telling my brother, like I was telling people like Usopp is like the characters that is from back in the day. It's like the protagonist from back in the day. Like when you're watching like the 90s anime or whatever, right? You got like this super perverted guy, like always lazy, late to school, whatever. They got like all 9 things. Out of these 10 things are all bad, and then they got one thing which is truly matter, which is like no matter how bad the thing that he actually do in his normal life, but when the time really matters, he will always be there for you. He will always be there. He will always appear. That is like that protagonist. All these 9 things, no matter what bad thing, like, you know, all the lazy shit or whatever, like, you know, like pervert or whatever, all get cancelled out because of this one nice thing, like the thing that really mattered that he do, right? For example, like showing up, like no matter what happens, like you will see like this protagonist from the old time. This is how they usually make it. They just appear out of the nowhere, and they would just like be there and just protect the shit out of this girl, because no matter like oh, he's like super perverted and stuff like that, and they're like, oh no, yeah, they keep complaining about him, but at the end of the day, like Demon, but he always there for me, like, you know, like that's what usually like the protagonists back in the day, like back in the day, the girls, that's what they said. Like no matter how, like she's like he's baka, he's Eroi, he's like, you know, like whatever it is, right? It's gonna say like a lot of 9 things, but then one thing which really matter, but like Demon, he's always there for me. Then that's like when things really matter. And this is like, you know, all the 9 things, it doesn't matter, like it's just cancelled out by this one good things. But anime these days, or even world these days, like no matter how many good things of 9 good things you do, will get cancelled by one wrong thing you do. Like, and then that's just because there's this one wrong thing, you just get no, all these good things doesn't matter anymore. It doesn't really matter anymore. That's how people depict like recent, like, you know, characters or whatever that you can see a lot like these days. That's why I say, like, you know, Usopp is like actually a very great character. You know, I like that kind of character. It's the same thing with Xuan for me. That's why I'm saying this. Like so many bad things you can hear from her. Like she's like arrogant, she's this, annoying, whatever it is, right? But at the end of the day, you know that she's actually a very good, like a very good girl. Like you heard, like when you watch that Anne story with that Christmas, she just, when she heard about the story, she just without hesitance, she just fired the 2 corrupted staff. And she's like, get away from here. You know, she cared about Uni, and she cares about Mihara as well and stuff like that.
You know, like she did say this, but at the end, you know, that kind of things really like makes a very great characters, and I really like that kind of characters. That's why, you know, just call me old-fashioned, but that's just how I feel that is, you know. Okay, after moving forward for a while, our path is blocked by a massive iron gate. In front of it, ruptures are piled high, interspread amongst the pile of our crystals, which are emitting a lambent light. これってまさか全部ラプチャーっすか？そのようですな。エネルギーを吸い尽くされて死んでおりますが、どうかしましたかな？このラプチャーたちの動線が気になります。何かがおかしくて。どういうことですかな？前に進むほどラプチャーの残骸が増えています。倒れている方向などから考えて、私たちの後ろに向かっていたようです。先ほどオペレーター様がこの狭い道の向こうに中規模の都市があったと言いましたよね。これって満員電車みたいだなと。どうして急に電車の話になるっすか？通勤の時間帯には多くの人が電車に乗りますよね。ホームに集まった人が列車のドアが開いたら一斉に駆け込みます。もみ合いになって大変です。ラッシュアワーとも言いますね。その時に人が一番多く固まる場所が列車のドアの左右なんです。そこを抜けた少数の人たちから先に列車の中に入ることになります。I think I get what you're saying. That a throng of ruptures came from that city up ahead and crammed themselves in the path of this narrow path. その通りです。やはり指揮官様は話が早いですね。それで気になっていることは、なぜラプチャーがどこか広い場所ではなく、この狭い道に駆け込もうとしたのか。To escape from something? そうとしか考えられません。この向こうで何かが起きて。Let me say something weird. What if? Oh, it's not here anymore, right? All this is for this chapter. What if the mysterious guy that is talking to her, is actually, what is his name again? That annoying guy that I don't like, but people like right now. You know, the guy that helped Grave, and the guy that helped Cinderella. The guy that pushed Dorothy becoming bad guy. You know that guy, I forgot his name. Like, oh shit. It's almost coming out. What if that mysterious call is from him? I'm just saying. Then will her character change? Like, you know, it's just that guy is just trying to, like, you know, figure out where is Cinderella and Grave is. ラプチャーたちはこの狭い道を通って逃げ出そうとしていたのだと思います。 Shit, I really forgot his name. Like, it almost comes out. Oswald, yeah, that's what it is. God damn it. Oswald, god damn it. My brain just keep going with P net. It's like M-N-N-O-P, like the O didn't come out, the P just keep coming out. You know, it's like the P, like P net. No, not P net. That's the, no, it's, oh, it's a, no. And then like, yeah, Oswald. 指揮官、 What if? Then 転 we が have って a いるラプチャー different です kind が、 of like 脚部をはじめ移 image 動 of に her 必要な then. 部位を破損しているものが多いようです。お互いにぶつかり合ったか踏み合ったかだと推測します。ラプチャーが逃げ出す？そんなメカニズムがあるんですかな？ラプチャーに？ちょっと質問があるっす。そもそもラプチャーは何のために逃げたっすか？皆さん、前方3時の方向です。壁を見てください。特に変わった点は見当たらないけど、どうかしたの？クリスタルが動いているようです。ラプチャーの残骸と
他のクリスタルに隠れて見えにくいですが、少しずつ接近しています。なんですって？本当にクリスタルに足が生えたんでしょうか？ Is it really the crystal has grown legs? I can see how that would be like a bit weird. But isn't Neon is such the kind of stupid character that they would say that? Like, oh, so the crystal really did grow a pair of legs? You know, it would still build out a very nice character, I guess. こっちに来てるっすか？ Neon like to say something 皆 stupid さん like that. 少しお静かに。The sound of crystal scraping can be heard. It is now clearly visible that they are closer than they were before. Ooh. Everyone prepare for battle. Clang, clang, clang. Damn. 来ます。全員構えて。Oh shit, we are fighting something. What the hell is that? What the? Wait, what? Many people think it's Shu and sister or six soul. フルアクティブ貫け。 Oh, you mean the unknown Paul? 王国を脅かす者たちに審判の槍を。 Who the hell is six soul, by the way? 残念だったな。ここまでだ。よっしゃ、このまま行くぜ。 Okay, am I doing this right now? Formidable energy from the rings. Okay, I'm gonna use Cinderella. Please, Cinderella, just kill it. Just kill it. Then don't let it shoot some shit. Okay, we got through this weird, stupid crystal boss. 一緒なら私は絶対に負けません。Okay, what is it? What is it? The ruptures that was covered with crystals collapsed to the ground. 状況終了。倒せましたかな？ええ、もう機能停止してるわ。クリスタルの光が消えたっす。The skitter protruding from the rupture shattered and disappears, leaving the corpse perforated with a myriad of small holes. What the? 確認してみますな。本当にもう動きませんかな？ Elag is such a scaredy cat. God damn it. She's the one to say cat just now as well. 間違いないっす。了解ですぞ。ハンマリング氏、ちょっと手伝ってもらえますかな？ She's like the character where you can see that, you know, like when you see some sort of like show or whatever, there's an episode where there's a three very suspicious people that just came in, and then she would be acting like the one that's kind of act like a bit annoying, as like she just keep prodding and just keep like, you know, asking weird questions and just keep like pushing and pushing and pushing, and you will see the girl like getting bullied and stuff like that, but actually at the end she knows something that, like, you know, she's kind of like, this girl is sus by just the instinct that she has. Let's just call it the woman instinct that she has. Just know like this girl is kind of sus. That's why she's just keep like pushing and poking and poking and pushing and poking, and then, you know, other people would just look at that like, why is this girl like being so bully and shit? But then, you know, we at the back, you know, oh, and then they would like change the way that they treat towards her and stuff like that. You know, that's just how this chapter 28 make me feels like. うっす。中はズタボロですな。通り道がたくさんありますぞ。通り道？そうですな。
クリスタルが私の手を通ってコアに侵入しようとしたことは覚えてますかな？あの時と同じ痕跡ですぞ。こちらはもう少し太いですかな。クリスタルが中を通った道がそのまま残ってますぞ。全部コアに向かって伸びてますな。コアもかなり損傷してますな。わかりませんぞ、これは。ちょっと待ってくださいっす。もうすぐ連絡が来るっす。連絡？誰からですかな？ボタニックガーデンからの通信要請です。接続します。ごきげんよう。 Holy ボタニッ shit, ク it's ガーデンのフロー Flora. ラでございます。 So she actually appears in chapter 28, and then, okay, then I could not say that much about these other characters then. We might not know that. We might get a story about them some other times then. I'll take everything back. I don't know whether, I thought she just appeared out of nowhere, right? Even Brady and stuff, I'm not sure in the future chapter whether they actually have exists there or not. But ハンマリング様から状況はすべて伺いました。 damn, this is how Flora sounds like? 発見されたクリスタルが植物に似た特性を持っているようですね。She looks kind of like her character, I guess. She sounds like her 外 character. 部に情報を出していいんですか？はい、地上探索は秘密作戦ではありません。現在作戦を遂行できる部隊が特殊別動隊の他にないというだけです。そうだったんですか。Flora, what is your thoughts on this? 実物を拝見するのが一番ですが、そうもいきませんので、ハンマリング様からの情報をもとに推測いたしました。ひとまずクリスタルが植物であると見立ててお話しさせていただきます。詳しくはサンプルを調査するか実際に拝見するまで分かりませんが、そのクリスタルが生えたラプチャーはラプチャーに寄生していたクリスタルが外皮を破って発現したものと思われます。寄生した？ええ、クリスタルは養分、すなわちエネルギーを吸収する性質があるようです。ラプチャーがサーバントやマスター級の場合、コアは相対的に見て小さいものです。持っている養分が少ないとも言えますね。つまり下級ラプチャーであればエネルギーを一方的に吸い尽くして終わり、捕食してしまうようなものでございますね。しかし今回のラプチャーの原型はロード級、巨大なコアとエネルギーを持っています。長くゆっくりとエネルギーを吸収した方が一気に吸収して死なせてしまうより都合が良かったということでしょうね。無論これはクリスタルを植物として考えた場合の過程でございます。そのような規制は珍しくありません。むしろよくあることでございます。植物ではありませんが冬虫夏草という例もございます。それではなぜ寄生するのでしょうか？単純なことです。さらに遠くに移動して繁殖するためでしょう。植物は大抵地面に根を張るものです。その場に固定され動けません。養分がある方へ根を伸ばすことは可能ですが、とてもゆっくりとした動きになります。ですから動けるものに種を食べさせたり寄生したりするのです。縄張りを広げるための手段。その通りでございます。ラプチャーたちが逃げ出したことと関係はあるのでしょうか？残念ですがそこまでは分かりかねます。植物はおとなしいものです。静かに気づかれずに寄生する方が生き延びるために有利ですので、宿主を脅かすことはないと思いますが。植物ならですよね。その通り。大事なのはそこでしょう。植物に似た特性を一部に持ってはいますが、外見は植物とかけ離れていますので。了解。 Her 情 lanyard 報あり is がとう。 really annoying. 参考にするわ。I couldn't consume お that. 困りの際はいつでもご連絡ください。
私も直接拝見したいところですが、アークが予断を許さない状況ですので、機会がございましたらぜひ地上でお目にかかりましょう。感謝っす。しっかり休んでくださいっす。はい、それでは失礼いたします。では情報を整理しますな。クリスタルはロード級のラプチャーにも寄生できる。この先の都市にラプチャーが逃げ出すような何かがある。で、いいですかな。そうですね。情報整理ありがとうございます。じゃあ早く行くっす。指揮官、このまま進みますか。 Okay, let's go. ラジャー。いいお考えだと思います。やっぱりリスクを冒さないと欲しいものは手に入りませんよね。じゃあ扉を開けるっす。 So they're gonna open up the gate. They're gonna open up the gate. I'm still wondering when are we finding Grave and the Cinderella. I mean like Grave. Let's just say Grave, right? Because that's the casket or something like that. What is this? Okay, sorry. Creek thoughts. The iron gate slowly opens with a dough creek. On the other side, we're greeted with the side of the sea consumed by the crystal. Okay. So the next mission, we probably have like a lot of very huge crystal and stuff. The unknown. What happened if we just go in here? Can I see the map? I'm still gonna play this later on though, not today. Oh shit. We have a building that you go in. Oh. 目標地点に移動 No, し no, ます。 no, no, no. Get away, get away. Hold on, hold on. Okay. That's pretty cool. That's a lot of stuff. Okay. They got like a lot of crystal here. 目標 Because 地点に移 that's 動 what し I ます。 heard, right? You guys said that Grave appears at chapter 28. So I assume this is where we can get Grave. 人類の敵。目標に移動する。美しい物語だったわ。 Oh, nice. I got 大 like 満 two. 足よ。 But no, I'm not gonna go for it. But at least I saw the power deficit here, like the power recommendation here. We don't have any deficit, so that is もちろん good. 分かっておりましたわ。 That is good, but I'm afraid we fight till halfway, we probably will get stuck. But nonetheless, you know what? May tomorrow or yeah, maybe it's tomorrow. I will continue playing this with the the next time we play with Nikke is gonna be chapter 28. I'm gonna play chapter 28. Don't worry, it's probably gonna happen tomorrow or the day after tomorrow or something like that. But nonetheless, you know what? I'm gonna call it a day around here. So that was chapter 27. What I had, like the thought I already told you guys just now, chapter 27 was like this weird, a bit like a weird chapter, like like a season 5 or kind of some stuff like that. And it's also like the story where you can see the 3 random girls, and one of them is kind of sus and stuff, and they got this one girl just keep poking her and stuff. and now they had then later on they show like a little bit of a very cute side of Elak and stuff like that, where the girls that keep poking people somehow turn into these very lovable, cute characters and stuff, and I kind of like that. I like how that build up, and I can see why people actually kind of like Elak in that way. So that's what it is. What is Taki Wo Xuan? What is Taki Wo Xuan? What? Well, anyway, so that's what that is. Well, nonetheless, later on I am going to play with more blueprints. Right after I have my lunch, I will get blueprints and stuff. It's still kind of early for me, so I'm probably gonna get some lunch or brunch, and then maybe make a video or something like that before I really start streaming again. But the next, I want to go and play with some blueprints, and we might play with blueprints because I'm really addicted to the game. Like the thing is, today's Nikke stream was supposed to be like this stream right now was almost gonna be, I wanted to play Nikke, but I'm just addicted to this game
That's the title it was supposed to be. I almost play with Blueprints. I was like, nah, let's not. Let's just go and play with Nikke. So I went and played with Nikke. But it almost become like a Blueprint stream. But I still wanted to play Blueprints. I want to beat up that game. I just want to just beat that game and then just move on from it, right? It is a very addictive game. I'm kind of addicted to it, so I really want to beat up that game. That's just what that is. Well, nonetheless, you know what, guys? So that's that. I hope to see you guys again on the next one. I hope you guys enjoyed the video and the stream today. Thank you so much, Yuan, for dropping by, and thank you so much, Lucky Games, and of course, Village Hope and other people who drop by and drop a like and stuff. And yeah, if you guys want to see more, if you guys are new around here, remember to subscribe, and of course, I will see you guys again on the next stream or next video. Until then, I'll be seeing you. Jeffu out. Young.